for sharing the dais and sharing some of the views of the Indian Constitution and its significance. And today, the topic which I am going to speak and share with you is not what you have learned generally in the classrooms. It is only an attempt to give some kind of critical perspective of the Constitution and why we need to understand the Constitution in a critical perspective. That is very, very essential. అంటే ఇప్పుడు మనందరం ఆర్టికల్స్ చదువుకున్నాము, బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటో తెలుసు మనకి, కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ఫండమెంటల్ రైట్స్, డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. కానీ ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ 75 సంవత్సరాలు ఇంత సజీవంగా వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే మనం దాని గురించి ఏంటంటే ఆలోచించాలి. మన కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్ కేసీ వేర్ తర్వాత గ్లాన్వెల్ ఆస్టిన్ అని ఇద్దరు మొదట ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ని డ్రాఫ్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ఎక్కడైనా సరే కాన్స్టిట్యూషన్ సక్సెస్ఫుల్గా వర్కౌట్ అవుతుంది అంటే దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ నాట్ మోర్ దెన్ 17 years. 17 ఓకే, 17 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ పనిచేయదు. ఎందుకంటే కేసీ వేర్ తర్వాత గ్లాన్వెల్ ఆస్టిన్, మీరు ఆయన బుక్ మరి చదివారో లేదో నాకైతే తెలియదు, కాన్స్టిట్యూషన్ అ కార్నర్ స్టోన్ ఆఫ్ ఎ నేషన్ అనే ఒక బుక్ని రాశారు ఆయన. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ బుక్. మనం బీయింగ్ ఎ లాయర్, బీయింగ్ ఎ లా స్టూడెంట్, వీ మస్ట్ రీడ్ దట్ వన్. ఓకే, ఎవరైనా చదివారండి ఆ బుక్? ఇక్కడ విన్నారా ఎప్పుడైనా? అది లేదు. ఓకే, సో కాబట్టి ఏంటంటే మనం వీ హ్యావ్ టు రీడ్ దట్. ఎందుకంటే లిటరేచర్ చదివితేనే మనకేంటంటే ఒక టాలరెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. లిటరేచర్ చదివినప్పుడు మాత్రమే మనం 5 years 3 years LLB చేసేస్తాము, తర్వాత మనం వస్తాం, మనం డైలీ రొటీన్లో పడిపోయి ఏదో ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటాము, ఏదన్నా కేసు వస్తే దాని గురించి మాట్లాడతాము. తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడున్న సోషల్ మీడియాలో ఎవరో ఏదో పెడతారు, దానికి మనం అట్రాక్ట్ అయిపోయి we don't want to listen from others. అంటే we have developed a syndrome called intolerance. దాని గురించి మన కేసీ వేర్, గ్లాన్వెల్ ఆస్టిన్ వాళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏం చెప్పారంటే, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా బహుశా 17 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ బ్రతకదేమో అని చెప్పేసి అని అన్నారు. ఈ సేమ్ గ్లాన్వెల్ ఆస్టిన్ ఆయన శ్రీలంకన్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాశారు. 1968 సంవత్సరంలో శ్రీలంకకి వాళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్ అందించిన తర్వాత 1985కి ఏమైందో మనందరికీ తెలుసు. వాళ్ళకి అంతర్యుద్ధం రావడం, దాన్ని నాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్మ్డ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటాం. దాన్ని వాళ్ళు మైనారిటీని, తర్వాత ఎథనిక్ మైనారిటీస్ని ఎంత దారుణంగా వాళ్ళు హింస పెట్టి చేశారో మనకు తెలుసు. దాన్ని మాట్లాడదామంటే మనం చాలా టైం తీసుకొని మాట్లాడదాం. ఎందుకంటే మాధవరావు గారు నా ఇంట్రడక్షన్ మీకు ఇచ్చారు. ఒక 6 సంవత్సరాల పాటు నేను ఐసిఆర్సి, ఇంటర్నేషనల్ కమిటీ ఆఫ్ ద రెడ్ క్రాస్ అనే ఆర్గనైజేషన్ జెనీవాలో ఉంటుంది, దాంట్లో లీగల్ అడ్వైజర్ ఫర్ ఏషియా చేసినప్పుడు దాదాపు ఒక 45 కాన్ఫ్లిక్ట్ జరిగిన ప్రదేశాల్లో డైరెక్ట్గా వర్క్ చేశాం. అంటే ఇప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు అని మరి అంత అవకాశం మీకు ఎట్లా వచ్చిందని. ఇట్స్ అ పవర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, ఇంటర్నేషనల్ లా. డైరెక్ట్గా ఐ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు మీట్ ద సెకండ్ లెఫ్టినెంట్ ఆఫ్ మిస్టర్ ప్రభాకరన్. ఎందుకంటే వీ హ్యాడ్ టు గో ఫర్ నెగోసియేషన్స్. అవన్నీ మనం చెప్పుకుందాం ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. కానీ ఒక్కటి మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే, ఈరోజు ఒక టాలరెన్స్, ఒక క్రిటికల్ థింకింగ్, లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ అదర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది లేకపోతే మనం ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్లో నేర్చుకున్న 7 ల్యాండ్స్ ఆఫ్ అడ్వొకసీ అనే దానికి మీనింగ్ లేదని నా ఉద్దేశం. అది నా ప్యూర్లీ నా పర్సనల్.
మనం చదువుకుంటాం 7 lamps of advocacy. One of the important aspect of that 7 lamps is that, understanding and having tolerance towards critical thinking and points which are shared by the others. So today I am going to request all of you to listen to me very carefully. I am going to be so critical about all the things what's happening in the constitutionally elected democratic states of India. Okay, so that is why I am starting. Okay, let me go back to that, గ్లాన్వెల్ విలియమ్స్ ఏం చెప్పాడో మాట్లాడదాం. 17 సంవత్సరాలు అంతకంటే ఎక్కువ ఉండదని. కరెక్ట్గా 17 సంవత్సరాల లోపే మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ శ్రీలంక హ్యాడ్ ట్రెమండస్ అమౌంట్ ఆఫ్ టర్బులెన్స్. తర్వాత మనం బంగ్లాదేశ్ చూసాం, పాకిస్తాన్ చూసాం, తర్వాత మయన్మార్. వీటన్నిటిని ఏంటంటే ఈ ఫారిన్ స్కాలర్స్ కూర్చొని కాన్స్టిట్యూషన్స్ రాశారు. ఎందుకంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్స్ను రాసినప్పుడు వాళ్ళు దే ఇన్ఫ్యూజ్డ్ ఇన్ టు ద డెమోక్రటిక్ లిబరల్ ఐడియల్స్. ఈ లిబరల్ ఐడియల్స్ ఏంటంటే ఏదైతే మనం చెప్పుకుంటున్నామో లిబరల్ ఐడియాలజీస్ అని, దాంట్లో ఒక ప్రమాదం ఉంది. దాంట్లో జరిగే లోతుపాట్లను బట్టి ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ని సక్సెస్ఫుల్గా చనిపోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆ లిబరలిజమే ఇట్ బికమ్స్ అన్ యాంటీథీసిస్, దానికి అగేన్స్ట్గా పనిచేస్తుంది. ఎట్లాగంటే మనం 2 ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను. 1970వ దశకంలో మీ అందరికీ తెలుసు ఎమర్జెన్సీ విధించడం, ఇందిరాగాంధీ గారు. మీకు ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్పండి నాకు, ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ ద సబ్జెక్ట్ క్రిటికల్లీ సో దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఆ 1970లో మనకు 1950లో we adopted the constitution and 1970-71లో కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ గాటన్ అ బిగ్ జోల్ట్. అంటే ఒక ట్రెమర్, ఒక భయంకరమైన వ్యతిరేకతను ఎదురు చూసిందని చెప్పాలి మన కాన్స్టిట్యూషన్. ఇప్పుడు ఏదైతే విషయాలు మనకు అక్కడ జరిగినా మనకు తెలుసు. అది she was elected representative, she got the majority. The same ideology of the constitutionalism is promoted as a Prime Minister of India, and she used all the mechanism of Indian constitution, but yet she could able to do and bring an absolutist regime in India. అంటే ఏదైతే థీరీస్ ఆఫ్ పవర్స్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అని మనం చదువుకుంటామో, మాంటెస్క్యూ చెప్పినట్లు, ఏదైతే సమన్యాయ పాలన, రూల్ ఆఫ్ లా అని చెప్పుకుంటామో, ద సేమ్ రూల్ ఆఫ్ లా, ద సేమ్ థీరీస్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ which provided an opportunity for a democratically elected leader to become a dictator. Okay, please listen to very carefully. And it is not alone to India. It was happened in Germany also. జర్మనీలో 1930కి ముందు వీమర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఉండేది. ఆ వీమర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ డెమోక్రటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఎందుకంటే ఆ రోజు మైనారిటీస్కి రైట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వీమర్ కాన్స్టిట్యూషన్లో, ట్రాన్స్జెండర్కి రైట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఇండివిజువల్ రైట్స్కి చాలా గొప్ప అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ హిట్లర్, who was lost in elections in 1929 and 30 general elections, later in 1932 elections he won in with a thumping majority. He used the same constitution, Weimar constitution, and he became a dictator, tyrannical ruler and absolutist leader, and which led to the extermination of millions of the people. అది మనం చూసాం. ద సేమ్ కాన్స్టిట్యూషన్ వీఆర్ టాకింగ్, లిబరల్ డెమోక్రటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్. తరువాత మనం అదే కాన్స్టిట్యూషన్ ఐర్లాండ్లో చూసుకుంటే, వేర్ ఐ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ అండ్ టీచ్ ఐరిష్ లీగల్ సిస్టమ్ అండ్ ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ యూరోప్. ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్. ద ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాజ్ అడాప్టెడ్ మచ్ బిఫోర్ దెన్ అస్ ఇన్ 1935. మనం ఈరోజు మాట్లాడుకున్న గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ఆఫ్ 1935, మీరు అది చూసినా ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ చూసినా కానీ పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం మనకు కనపడదు. ఎందుకంటే మోర్ ఆర్ లెస్ వీఆర్ కామన్ లా కంట్రీస్ రూల్డ్ బై ద బ్రిటిష్, అండ్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ టు ద 1935 యాక్ట్, విచ్ ఇస్ నన్ అదర్ దాన్ ద ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ ద ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్, హౌ ఇట్ వాస్.
1950లో they again had in the same kind of dictatorial regimes which have challenged the very idea of the constitutionalism. సో ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూసిన తర్వాత మనకేంటంటే అర్థమవుతుంది, ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ను సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడానికి, అప్లై అవ్వడానికి 17 years తర్వాత we feel that ఇట్ మే బీ నాట్ రిలవెంట్ అండ్ రెడెండెంట్ అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు. కానీ కాంట్రరీ టు దట్ పర్టిక్యులర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కాన్స్టిట్యూషన్స్, కాంట్రరీ టు ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ గ్లాన్వెల్ ఆస్టిన్, ఆయన చెప్పాడు కదా, ఆయన కూడా రాశాడు 2 కాన్స్టిట్యూషన్స్, సౌత్ ఆఫ్రికా కూడా రాశారు. సౌత్ ఆఫ్రికా కాన్స్టిట్యూషన్ ఆల్సో ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ ప్రపోజిషన్. కానీ ఇన్ని దేశాలు వాళ్ళ ఇంపీరియలిస్టిక్ రిజిమ్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత సక్సెస్ఫుల్గా 75 years కంప్లీట్ చేసుకున్న ఒకే ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ఎంటైర్ వరల్డ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. My dear friends, I must tell you, the Indian yes please, somebody is raising hand. Yeah, that's very good question. Undoubtedly, it is the people of India. It's a people. It's not the constitution, the one who wrote, or the constitution one who is implementing, but it is we, the people of India. Whenever I speak this one, I get my goosebumps. And రోమాలు నిక్కబడుచుకుంటూ అంటాం కదా, we the people of India అని మనం చదువుకున్నప్పుడు ఏంటంటే I feel very very హ్యాపీ. అందుకని ప్రతిసారి నేను క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మా స్టూడెంట్కి చెప్పేది అదే, the constitution is made by the aspirations of the people of this country, those who are suffering the yoke of the colonialism for past 250 years అని చెప్తాం. కానీ తప్పది, నాట్ 250 years, the very inception of India. You may have difference of opinion. The very inception of India, people were not treated like what we have been getting treated. The kind of treatment what we have today, thanks to my Constitution of India, which was not there. Prior to British, we have the Mughals. Prior to Mughals, we have our own legal systems. Let's go back and read our own legal systems, whatever emanated from the different Vedas and whatever the scriptures what we glorify. And all these things, they did not give that inclusive system of governance in this country. That I can tell you very boldly. You may have a difference of opinion, but I prove that because for the first time the Indian constitution gives the rights to the women who is more than 50% of this country. అది ఈ రోజు కూడా ఇంకా జరుగుతూ ఉంది. 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తే మీకు మళ్ళా విల్ గో టు ద సబ్జెక్ట్. ఇంకా నేను ఐ డిడ్ నాట్ ఓపెన్ దట్ వన్. ఐ వాజ్ హ్యాపెన్ టు గో టు ద ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఇన్ 2002. And I got an opportunity to work with the Permanent Court of Arbitration as a legal officer. And my topic of interest at that time was aviation and space law, settlement of commercial disputes. నేను ఐసీజేకి ఫెలోషిప్కి అప్లై చేస్తే వాళ్ళు పిలిచారు. తర్వాత నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రొఫెసర్ షప్తాయ్ రోసన్ గారు అని చెప్పేసి అని వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ లా ఫ్రమ్ జూయిష్ కంట్రీ ఇజ్రాయెల్. I got to introduce to him, and he introduced to me to the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration and Secretary General of the International Court of Justice. Gladly they gave me an opportunity to work for 9 months as a legal officer to work on that. ఈ 9 monthsలో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే మెన్ అండ్ విమెన్ ఒకే వాష్రూమ్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. నాకు ఫస్ట్లో అర్థం కాలేదు. హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ బాగానే చదువుకున్నాను నేను, కానీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్లా కూడా ఎక్కడ లేదు. ఏంటి అసలు ఈ ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ జస్టిస్? బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్ అది. ఇట్ వాస్ బిల్ట్ బై త్రూ ద ఫండ్స్ ఆఫ్ ద రాక్ఫెల్లర్ అండ్ ఫోర్డ్. అండ్ సిన్స్ 1899
వీ హ్యావ్ ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్స్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ లా. మనం ఇండియాలో కానీ ఇక్కడ కానీ ఏడిఆర్ ఈరోజు అయినాడు చాలా ఫేమస్ అయిపోయింది, చాలా ఫ్యాన్సీ. మన జడ్జెస్కి కానీ సుప్రీంకోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జెస్కి, హైకోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జెస్కి, మన చాలామంది ఫ్రెండ్స్కి ఏంటంటే మీడియేషన్ ఆర్బిట్రేషన్ అంటే చాలా ఫ్యాన్సీ. బట్ నో ఇంటర్నేషనల్ అంటే అందరూ అంటారు ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ నాట్ ఏ లా అంటారు. కానీ ద ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ మెకానిజం వాజ్ స్టార్టెడ్ వే బ్యాక్ ఇన్ 1899. సో అక్కడ పర్మనెంట్ కోర్ట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ హ్యాస్ ఆర్బిట్రేషన్ మెకానిజం. దే హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ ఆల్సో. సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు రోజు మేము కంపీట్ అయ్యేవాళ్ళం, మా కొలీగ్స్ అందరూ, అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కూడా ఏంటంటే వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలంటే ఒకే రూమ్కి వెళ్ళాలి. నేను అడిగాను ఒకరోజు షప్తాయ్ రోషన్ గారు ఆయన నన్ను తీసుకెళ్ళి ఒక బుక్ చూపించారు. 1899లో ఫస్ట్ హేగ్ పీస్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగినప్పుడు కానీ ఆ తర్వాత హిస్టారికల్గా కానీ they did not expected that women will come to international law, rather mainstream of international politics or democratic politics. Hence they did not conceive the idea of having a separate washroom for women to maintain the privacy. What a shame. Ante the scholars of international law, the scholars of legal regimes, it's a male dominated regime of international law, never thought a woman can come and work in that premises. Ante that is the level of non inclusivity in our societies. అప్పుడు అర్థమైంది. మరి ఇప్పుడు 1899లో అయిపోయింది కదా, మరి మనం 2002లో ఉన్నాం కదా, మీరు ఎందుకు సపరేట్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేరంటే వీ నెవర్ హ్యాడ్ ఐడియా ఆఫ్ దట్ వన్. వీ థాట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే, లెట్ us యూజ్ టుగెదర్. But luckily after that they had a plan and now they have a separate washroom for the women. That's very excellent. So why I am taking that particular idea is that our society is also not inclusive until 1950 when Dr. B.R. Ambedkar conceived that we need to give that proper recognition of every individual in this country through the constitutional mechanism. That is the first significance of our Indian constitution, my friends. So second example I will give my personal thing. And again I was working as a registrar of the law school NLU Assam. I had an opportunity to work for 3 years. మేము లా స్కూల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నా ముందున్న రిజిస్ట్రార్ ఏం చేశారంటే హాస్టల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు అమ్మాయిలకి ఏంటంటే ఒక బ్లాకు ఒక ఫ్లోర్ మాత్రమే, అబ్బాయిలకు మాత్రం 5 ఫ్లోర్స్ కట్టేశారు. సరే ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది, సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది, థర్డ్ ఇయర్ సడన్గా పర్మనెంట్ క్యాంపస్కి మారాల్సి వచ్చింది. మేము అస్సాంలో గౌహటిలో అక్కడ వెళ్ళి చూస్తే మాకు అమ్మాయిలేమో 70% ఆఫ్ అమ్మాయిలు ఉన్నారు, 30% ఆఫ్ అబ్బాయిలే ఉన్నారు లా స్కూల్లో. సో వీ హ్యాడ్ టు షిఫ్ట్ అండ్ చేంజ్. సో నేను అదే చెప్పాను ఆ రోజు. జస్టిస్ శ్రీధర్ రావు గారు అని చెప్పేసి అని మన తెలుగు కర్ణాటక జడ్జి, ఈజ్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్. ఒకటే అన్నాను, ఏంటి సార్ ఇప్పుడు కూడా మనం వీఆర్ నాట్ థింకింగ్ దట్ విమెన్ కెన్ కమ్ టు స్టడీ లా అండ్ విమెన్ గర్ల్ స్టూడెంట్స్ కెన్ కమ్ అండ్ డామినేట్ ద మేల్ స్టూడెంట్స్. వై వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు థింక్ అని అంటే ఆయన ఒకటే అన్నారు, స్టిల్ we are not teaching constitution the way we supposed to teach. That's the problem. We are not teaching. మేము కూడా ఇప్పుడు క్లాసులకు వెళ్ళిపోయి అరే అబ్బాయిలు మీరు అందరూ ఏంటంటే అబ్బాయిలే అంటాం, అమ్మాయిలు అనం మళ్ళా. సో మీరు అందరు చూడండి, ఇదిగో ఈరోజు మనం ప్రియాంబుల్ గురించి చెప్పుకుందాం, ప్రియాంబుల్ రట్టు కొట్టేసేయండి, ఎగ్జామ్లో ఈ క్వశ్చన్ వస్తుంది చదువుకోండి అని చెప్తాం. బట్ వీ డోంట్ డీకన్స్ట్రక్ట్ దట్ పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రియాంబుల్. వై వీ నీడ్ టు రీడ్ దట్ యాజ్ అ ఫస్ట్. తర్వాత రెండోది మనం వస్తే ఏంటంటే ఆర్టికల్ 1 ఇండియా ద భారత్ గురించి అసలు ఎవరు చెప్పరు. నాకైతే మా ఫ్యాకల్టీ చెప్పలేదు బోల్డ్గా. మా ఫ్రెండ్ నాగరాజ్ కూడా ఉన్నాడు, ఆయన కూడా ఏమో రికాల్ చేసుకోవచ్చు, మేమిద్దరం క్లాస్మేట్స్. సో మాకైతే చెప్పలేదు ఎందుకు ఫస్ట్ ఆర్టికల్ 1 చదవాలి, ఆర్టికల్ 5 ఎందుకు చదవాలో మాకు చెప్పలేదు. ఈరోజు ఆర్టికల్ 5 గురించి చాలా ఇంపార్టెంట్గా మనం చదువుకోవాలి. ఎవరన్నా ఆర్టికల్ 5 ఒకసారి రీవిజిట్ చేశారండి? రీసెంట్ పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్స్ తర్వాత మనకి చాలా ఉన్నాయి. ఎన్ఆర్సీ ఒకటి వచ్చింది, నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ అస్సాంలో. ఈ కొత్త లాస్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే అట్లీస్ట్ మనం చదువుకోవాలి ఆర్టికల్ 5 వై ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సిటిజన్షిప్ వెరీ గుడ్. We have to revisit that one. If we don't revisit, then we are not learning anything. We don't know the significance of our constitution. అది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, let's go back again. So
మనకి సడన్గా ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఎక్కువైపోయింది, మైగ్రెంట్స్ ఎక్కువైపోయారు, టెర్రరిజం ఎక్కువైపోయింది, లెట్స్ స్టాప్ దిస్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ అని చెప్పేసి ఒక ఫైన్ మార్నింగ్ వీ డిసైడెడ్ to have a separate legislation in this country. It's very good. It is a sovereign prerogative of a country to seal their borders from external aggression and internal issues. But ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే దాన్ని you have to prove yourself whether you are a citizen of this country. అయితే అస్సాంలో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, బాబు మీరు ఒక 30 years డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే తీసుకొని రండి అని చెప్పేసి అని అన్నారు. ఆధార్ కార్డు కాదు, ఆధార్ కార్డు ఏముంది, ఈరోజు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు. మేము నమ్మకపోతే నాకు స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, సిరియన్ స్టూడెంట్, హ్యాపీగా ఆధార్ కార్డు కొట్టేశాడు ఆయన. ఓకే, అది డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. ఇది ఆధార్ కార్డులు, పాన్ కార్డులు ఇవన్నీ ఈజీగా తీసుకోవచ్చు, పాస్పోర్ట్ కూడా తీసుకోవచ్చు సీరియస్లీ. బట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, మీ తాతలు తల్లిదండ్రుల దగ్గరే ఉన్న ఆస్తి దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే తీసుకొని రమ్మంటే, లక్కీగా మన లోకల్ అసెంబ్లీస్ ఎవరి దగ్గర కూడా ఏం డాక్యుమెంట్స్ లేవు. వేరాస్ పీపుల్ దోస్ కేమ్ లేటర్ అండ్ సెటిల్డ్ ఇన్ Assam, they have all the documents. For example, Bengalis settled in the valley of Assam. Bengalis is one of the powerful community in Assam. They always used to have fight with Assamese. And all the property documents and everything is in the name of the Bengalis. And local Assamese, those who are ethnic people, they don't have. And overnight, 5 lakh people have become the stateless. Stateless అంటే వాళ్ళకి ఏమి డాక్యుమెంట్స్ లేవు. They are not the citizens of this country. And it is becoming question to them how this suddenly overnight with one legislation 5 lakh people of Assam has become a stateless. వాళ్ళకి ఏమి లేదు. And now the government started saying that we are going to deport. Where to deport? And sending them back to the country of their origin. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు? వాళ్ళందరూ బంగ్లాదేశీస్, విల్ సెండ్ దమ్ బ్యాక్ టు బంగ్లాదేశ్ అంటే నౌ దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అక్కడ డిటెన్షన్ క్యాంప్స్ అని కట్టారు. మీరు ఎవరైనా అస్సాం వెళ్ళి చూడాలనుకుంటే ద న్యూ లెవెల్ ఆఫ్ డిటెన్షన్ క్యాంప్స్ హావ్ బిన్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ అస్సాం. దోస్ హు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రూవ్ దేర్ సిటిజన్షిప్, దే హ్యావ్ టు గో స్టే దేర్ ఓన్లీ. కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్ టైప్ అనమాట. సారీ టు యూజ్ దట్ వర్డ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, జూయిష్ పీపుల్ని ఎట్లాగా చంపేశారో నాజీ జర్మనీలో, ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ టుడే ఆర్ సిటిజన్స్ ఆర్ గెటింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద న్యూ లెజిస్లేషన్. Now, my dear friends, let us look at that an idea of citizenship and nationality and the nationality legislations what we have in this country. So these are the few examples which I want to give you before going back to my constitution and what we are going to talk about that. So that is why once again I am telling you that the Indian Constitution, one of the greatest document which is inclusive, the greatest document, and it has got very self-sustained legal mechanisms with the aspirations of the people. It is not drafted by someone else with their whims and fancies, but it has been registered document of aspirations of the people. One, what kind of an aspiration? Social, economic and cultural aspects of the people. ఎందుకు కల్చరల్ అని చెప్తున్నానంటే ఈరోజు చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ వచ్చేసింది మన దేశంలో. నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఏం తిన్నాను, ఇప్పుడు తింటే అది ఇల్లీగల్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే జరుగుతాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ కైండ్ ఆఫ్ క్రిటికల్ థింకింగ్. సో let's look at that, what I want to start here. I think, I hope my arguments are convincing to you. And again I am talking about that, you don't get to agree. I am not here to make you to agree what I am trying to tell, but I want to just to say that what is the significance critically. Okay, so that is why today let's talk about that, what our constitution is trying to provide. The first thing is that constitution is what a constitution does, not what it profess. సింపుల్గా ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఎన్ని చెప్పేసింది, అన్ని రైట్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని రైట్స్ ఉన్నాయి అని ప్రొఫెస్ చేయటం కాదు. బట్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బీ
realize the aspirations of the people, the socio-economic and cultural aspirations of the people. If that socio-economic cultural aspirations of the people are not realized, that means it is not the problem of the constitution, but it is the problems of the people, those who are executing the ideals of the constitution. So that is what I just want to tell you that. So no constitution is a sacred. Please, and at the same time, మనం ఒకసారి ఏదైనా చెప్పేస్తే ఏంటంటే సడన్గా ఒక విధమైన ఏమంటారు అది కల్ట్ ఇండివిజువల్స్ ఏంటంటే గ్లోరిఫైడ్ ఏదైనా మనం చెప్పామంటే సడన్గా ఏంటంటే విల్ మేక్ దట్ యాజ్ అన్ సాక్రిఫైట్ ఆర్ సేక్రెడ్ థింగ్ అని చాలా పవిత్రంగా చూసేస్తాం అనమాట. ఇండివిజువల్ గ్లోరిఫికేషన్ కూడా చాలా ఎక్కువ మనకి. అంటే ఎవరైనా మనకు అపీలింగ్ ఉన్నారంటే వాళ్ళని దేవుళ్ళకి గొలిసేస్తాం. మనకు తెలుసు ఈ కంట్రీలో ఏంటంటే బాబాలకి సాధువులకి ఏం తక్కువ లేదు, చాలామంది ఉన్నారు. వీ ఆల్ లిసన్ టు దెమ్, అర్లీ మార్నింగ్ చాంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ వీ డోంట్ వాంట్ టు క్రిటికల్లీ క్వశ్చన్. So that is why the constitution is not too sacred. It is a document of the aspirations of the people. Today, being a student, I want to do that. Being a student, I want to get an opportunity. That equal opportunity must be available. If I am a professional, if I want to get a professional opportunity, the state must not deny the opportunity which I am seeking. The state should not put. So that's the kind of realistic document on what we have. So that is why it is not too sacred, and it is no amendment is too profane. And ఏ అమెండ్మెంట్ చేసినా కానీ అదే విచక్షణ బాధ్యతారహితంగా చేసిందైతే మాత్రం కాదు. నువ్వు ఎంత పవిత్రంగా అయితే కాన్స్టిట్యూషన్ చూస్తావో, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ వెదర్ దిస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ amenable to the conditions of the people, those who are living on that particular circumstances of the times. That is the charm of our constitution. So the constitution today what we have, it was serving and is serving and it will serve in the days to come. But are we spreading that information to the people, or teaching them, or making them to understand what the constitution is really, or we are only just reading as a document? ఈరోజు కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మనం న్యూస్ పేపర్లోనే చూస్తూ ఉంటాం, ఏదో డిబేట్ సంథింగ్. బియాండ్ దట్ we cannot think more than that. Okay, so now next come to that the very the quote which I am giving here is given by Justice V.R. Krishnaya, and he says that we cannot be carried away by the paper perfection of basic institution. And when we are talking about that constitution, and a constitution must be perfect, and it should be acceptable, and it should be amenable, and at the same time it should have its sanctity. సో అందుకని మనం ఏంటంటే బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో చెప్పేసుకున్నాం. దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కమ్ టు దట్ ఆల్సో. సో నౌ that in a basic institution and the bamboo barricades of checks and balances, neither is it political sagacity to belittle the importance of the structural legal engineering and ombudsmanic monitoring as necessary for the health of the democratic policy. Here what that Krishnaya, Justice Krishnaya is trying to say that it is very necessary to monitor, and it's a kind of legal engineering in order to reflect the ideology of the societal aspirations. So that is why it is very much important to sustenance of the political situation of this country, realization of the voices of the people and general will of the people through the democratic polity. So this is sums up everything what our constitution is, the significance of our constitution. So now we'll come back to this one. So I have maybe I don't know how much time I have. It's already 10:30. In maybe another 15-20 minutes, maybe half an hour time, there are 3 issues I'm going to talk about. That number 1, that is what exactly that constitutional ideology and constitutional morality. That's the first thing. Second thing is that I'm going to talk about that the important aspects of the basic structure of the Indian constitution, why it is necessary for today to understand the basic structure of the constitution. That's the second point. And the third one is that
we'll have to look at that, where we are in terms of realizing the socio-economic and cultural rights of the India's constitution are concerned. So, these three aspects, it tells us the significance of our Indian constitution. These three aspects, 10 minutes, we will deal and we'll come back. Okay. Sir, 11:30 to 12. 11:30. Okay, sir. Yeah, thank you. Okay. So, organizers నాకు ఇంకా కొంచెం ఫ్రీడమ్ కూడా ఇచ్చారు, ఎందుకంటే I can go on until 11:30. So let us see that how we are going to go about it. And first I'll ask you one question. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మనకి మీ అందరికీ తెలుసు భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ, తర్వాత మాస్ మర్డర్స్ విచ్ ఆర్ కమిటెడ్ బై ద స్టేట్. ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇన్ అ వెరీ categorically my words. My dear friends, I don't use my words in a very indiscriminately. I use very cautiously. ఎందుకంటున్నానంటే, లెట్స్ లుక్ ఎట్ దట్ ఇన్ అ రీసెంట్ పాస్ట్. మొన్న అనుకుంటా కదా, ఆర్సీబీ స్టాంపీడ్, అదే మనం చాలా ఈజీగా చెప్పేస్తాం సార్ స్టాంపీడ్ అని. ఎందుకంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ద రెస్పెక్ట్ ఫర్ ద హ్యూమన్ లైఫ్. వీ హ్యావ్ I'm using a word, please kindly note it down. The reckless disregard towards the human life in this country. Reckless disregard towards the human life. ఏమండి, మీరు డబ్బులు కంటాను లక్షలు వేలు పెట్టి టికెట్లు కొన్నప్పుడు ఎంతమంది వస్తారని మీకు తెలియదా? లైట్లు వేస్తే బాగుంటుందండి, మరీ చీకటిగా ఉంది, నాకు ఎవరు కనిపించట్లేదు అక్కడ. ఎందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియదు. లైట్లు ఉంచండి దయచేసి ఆర్గనైజర్స్, లైట్లు ఉంచండి పర్వాలేదు. Okay, so let's look at that. I'm using a certain word called, the state is always showing a reckless disregard towards the human beings. This is the country where we don't have the value for the human lives. పర్వాలేదు లైట్లు వేసేయండి. నేను అందరికీ ఏంటి సినిమాటిక్ అంటే ఫీలింగ్ కావాలా ఏంటి మీ అందరికీ, వెనుకున్న వాళ్ళకి? సార్ మనం నేర్చుకోవడానికి వచ్చాం సార్, కొంచెం లైట్స్ ఉంటే బాగుంటుంది. ఓకే, సెటిల్ డౌన్ ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీరేమనుకోవద్దు, మీరు అందరూ ప్రాక్టీసింగ్ లాయర్స్, నేను ఒక్కడే ఇక్కడ టీచర్ని. ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే నేను వన్స్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత టీచర్ లాగే బిహేవ్ చేస్తా. అది వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ నేషనల్ వార్ కాలేజ్ ఇన్ యుఎస్ కానీ, నేవల్ వార్ కాలేజ్ ఆర్ మిలిటరీ సీనియర్ కమాండర్స్, ఐ ఆల్వేస్ టెల్ దెమ్, వన్స్ ఐ కమ్ హియర్ ఐ బిహేవ్ లైక్ ఎ టీచర్. ఐ వాంట్ discipline. I am more disciplined than military in the classroom because we have to, time is very limited, we have to learn a lot of things. So that is why please cooperate with me. And now the word which I am using, that the reckless disregard towards the human life in this country is very evident, since we have seen many incidents. 2 days back ఏదో సంహౌ మన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఏదో 18 సంవత్సరాల తర్వాత ఐపీఎల్ గెలిచారంట. మరి జనాలకి ఎందుకు అంత పిచ్చి వెర్రి నాకైతే తెలియదు, కానీ సడన్గా లాస్ట్ 3 ఓవర్స్ ఉన్నప్పుడు జనాలు ఆన్లైన్లో టికెట్లు కొనేసుకొని ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ నుంచి ఏంటంటే తండోపతండాలుగా వెళ్ళిపోయారని చెప్పేసి అని చాలామంది చెప్పారు. రోడ్స్ గాట్ బ్లాక్డ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మరి మీరు టికెట్లు అమ్ముతున్నప్పుడు మినిమం కామన్ సెన్స్ అయితే ఉండాలి కదా. వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ. అదేం లేకుండా విచ్ లెడ్ టు ద కిల్లింగ్ ఆఫ్, దట్స్ వై ఐమ్ కాల్ ఇట్ యాస్ ఇట్ ఈస్ manslaughter. Whether a state is doing that or Cricket Control Board of India is doing that, I don't know. We have to yet to see that how we are going to attribute the liability on them. Whether state is responsible or the organizers are responsible, or Karnataka Cricket Association or the Board of Cricket Control, BCCI, for the lives of the people.
ఓకే, ద 11 people హ్యావ్ బీన్ డైడ్. స్టిల్ మనం ఏమంటామంటే ఇది ఏదో చిన్న తొక్కిసలాట తెలుగులో చాలా బాగుంటుంది వినడానికి. ఏదో తొక్కిసలాట జరిగిపోయిందంటే 11 మంది పోయారు, ఇట్స్ ఓకే ఫైన్, వీ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇట్. అలాంటి తొక్కిసలాడే జరగడం జరిగింది. ఎక్కడెక్కడో ఒక టెంపుల్లో ఒక 6-7 చనిపోయారు. అట్లా మనం ఏంటంటే సిస్టమేటిక్గా చూస్తున్నాం. గత 6 నెలల్లో ఏంటంటే 3 ప్లేసుల్లో ఆన్ అన్ యావరేజ్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ డైన్. సో మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ సింపతి, వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, వీ హ్యావ్ ఎ రెక్లెస్ డిస్రిగార్డ్ టువర్డ్స్ ద హ్యూమన్ లైఫ్ దట్ ఈస్ బీన్ ప్రూవ్డ్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్టాంపీడ్స్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ riots, whether it is a mass murder, and whether it is any kind of communal violence or violence perpetrated in name of a state or religion or whatever, it's been going on in this country. We don't have that particular mechanism. Now వీటన్నిటిని మనం ఏంటంటే లా పుస్తకాలు ఏం చెప్తామంటే, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ మనకి భోపాల్ గ్యాస్ కేసు నుంచి. దాన్ని ఏం చెప్తారండి మనకి లా ఆఫ్ థాట్స్ టీచర్స్, ఎవరికైనా గుర్తుందా? ఏం చెప్తారు? థాట్స్ అంటే అండి సివిల్ రాంగ్. ఇన్ని వేల మందిని చంపేసి సివిల్ రాంగ్ అంటే ఎట్లాగా కుదురుతుందండి అసలు? లా ఆఫ్ థాట్స్ టీచర్ ఈ రోజు కూడా క్లాస్కి వెళ్ళిపోతారు. ఆర్కే బ్యాంగ్యా బుక్ లేకపోతే ఏదో బుక్ తీసుకొని లా ఆఫ్ థాట్స్ అంటే సివిల్ రాంగ్, అది థాట్సా అని చెప్పేసి డిఫరెన్సియేషన్ చెప్పేసి భోపాల్ గ్యాస్ కేసు చెప్పేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. బట్ ఏంటంటే వీ నెవర్ థింక్ అబౌట్ దిట్. మనం ప్రాక్టీస్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తాము, రిటైర్ అయిపోతాము, హ్యాపీగా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తాం. బట్ వీ నెవర్ థింక్ వెదర్ దిస్ ఈజ్ ఎన్ సివిల్ రాంగ్, ఇట్స్ ఎ కార్పొరేట్ manslaughter ఆర్ కార్పొరేట్ homicide. ఇక్కడ అది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే హియర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా క్లియర్లీ గివ్స్ కైండ్ ఆఫ్ a basic structure. The preamble is the basic structure, and here the preamble which says that we have the justice, economic, social and political liberty of thought, faith and expression, and equality of opportunities and everything. We talk about that, and we the people of India have decided to resolve this Indian constitution as a sacred document, but still we don't. తర్వాత మనకి ఏంటంటే సిస్టమేటిక్గా చూసుకుంటే 1980s, you all know that Sikh riots, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ Sikh riots have become a political joke. సారీ టు సే దట్. కారణం ఏంటంటే అపోజిషన్ని పిన్ డౌన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీస్ మీరు చంపలేదా 3,000 మందిని, సరే మేము చంపాం, మీరు కూడా చంపారు కదా గుజరాత్లో ఒక 2,000 మందిని అంటే దే ఆర్ నౌ థింకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విచ్ వీ కెన్ సీ. బట్ నో గవర్నమెంట్ ఈస్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ providing protection this kind of mass murders which are happening in this country. తర్వాత అసలు మన ఇండియా పార్టీషన్ అప్పుడే మనం చూసి ఉండాల్సింది. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్. Was there any recognition of the souls, those who were lost during that time by the incumbent government? Nothing. We did not even recognize. కానీ మన హిస్టరీ పుస్తకాల్లో ఏంటంటే నాజీ జర్మనీ వాళ్ళు ఒక 80 లక్షల మంది జనాలను చంపేశారని చెప్పేసి అని మనం చెప్తాం. కానీ ఈ దేశంలో అంతకంటే ఎక్కువ మంది చనిపోయి ఉంటారు పార్టీషన్లో. వీ డిడ్ నాట్ ఈవెన్ బాదర్ అబౌట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మాస్ మర్డర్, అండ్ వీ హ్యావ్ ఏ సెలెక్టివ్ ఎమ్నీసియా. తెలుసా మీకు సెలెక్టివ్ ఎమ్నీసియా అంటే? అంటే మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుంటాం, అవసరం లేకపోతే గుర్తుపెట్టుకోం. అది సో కాబట్టి ఏంటంటే లెట్స్ రీఇన్వెస్టిగేట్ ఇన్ టు ఇట్, అట్లీస్ట్ acknowledging that this country had this kind of brutal history of killing of number of people in the name of by the two country solution, in the name of religion, and still we want to continue that one. That is a kind of shame what we are. So in the context of that one, where do you place the constitution? That's my question. Yes, please. హూఎవర్ బాబు, మన దేశం కాదు నాయన. మరీ ఎమోషనల్గా నువ్వు అట్లా కాదే సడన్గా లేచి మనోడు చంపేశారని క్వశ్చన్ చేయటం కాదు. థింక్ అబౌట్, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పీపుల్ హూ కిల్డ్ హూమ్, దట్స్ హిస్టరీ నోస్. నేను చెప్పట్లేదు, అది నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు హిస్టరీ. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద హిస్టరీ. హిస్టరీ తెలుసుకోలేదా? చదువుకో బాబు వెళ్ళి.
మాస్ మర్డర్, ఐ కాల్ దట్ యాజ్ అ మాస్ మర్డర్. మరి తెలియదా మనకి హిస్టరీ తెలుసుకొని రండి ఒకసారి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కదా, చేస్తున్నారా, లా చదువుకున్నారా, లీగల్ హిస్టరీ చదవండి, ఇండియన్ హిస్టరీ చదవండి, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్. దెన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్. ఐఎమ్ కంపేరింగ్ దట్ at least today the killing of Germans are recognized and they are remembered and people are paying tribute to the victims. Are we doing that in this country? Go back and read history and come back. No sir, it's okay, Madhura garu. Endukante he is a little emotional. It's okay, I can understand, not an issue. But ఏంటంటే I want to request all of you to read. Go back and read the history. History books are available. చాలా ఉన్నాయి, చాలామంది రాశారు. And this is not the class for the history. Because what I am trying to say that, don't put everything in political lens. Put everything from the perspective of the constitution and human beings. I am here as a student of law, particularly as a student of human rights law and humanitarian law. I want to tell that this is the state committed murder, whichever the state, immaterial for me. The millions of the victims during the partition is a not recognized an incident in this history of India. Who committed, who killed, that's history knows very well. I am not blaming anybody, but I am talking about the political system of this country. Okay? You don't get convinced, that's fine. You can have a different, that is the charm of India. India is a multicultural country and we have no difference of opinion. That is the strength of our country. We want that country to be like that, where you can question and I can question. And I want to promote that multiculturalism, different cultures, different eating habits and different habits of professional faiths and different critical thinking processes. And this multiculturalism is the backbone of India's success for the constitution. ఎందుకంటే ఈరోజు ఫారెన్లో చూస్తున్నాం. ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఆ డిబేట్ మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకురావచ్చో లేదో కూడా తెలియదు, కానీ యూరోప్లో యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు 1648, మేము ఇంటర్నేషనల్ లాలో టీచ్ చేస్తూ ఉంటాం, ఎంతమంది మరి తెలుసో లేదో తెలియదు, కానీ 1648 ద పీస్ ట్రీటీ ఆఫ్ వెస్ట్ఫేలియా. అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు కొట్టుకునేవాళ్ళు 30 సంవత్సరాలు వార్ను ఆపడానికి ఏంటంటే లెట్స్ హ్యావ్ ఎ సావర్నిటీ. You should not interfere into my country and I should not interfere into your country, and every country is decided based upon the nationality. The question of nationality in international is a huge issue, and now the entire Europe is based upon the nationality. But whereas my country, that is India, it's a union of India, different nationalities and different cultures. And when we speak about that, that particular diversification of the India's constitution is a success and it's a significant and it's a catering to the needs of today's world. So that is why when we speak about that constitution of India and its significance, we told that first thing, it is not attributing to anything but attributing to that how the three fundamental ideologies of the justice, liberty and equality must be promoted. That is the idea which I am talking about that. Now let's come back to that kind of mass murders which are happening today in the law and the legal disciplines. We all talk about that they are either riots or they are about stampedes and they are about corporate negligence, at the most law of torts. But what I am trying to talk about that today, they are not civil wrongs, they are not criminal negligence, rather it is a corporate, rather state homicides. It's a killing. ఇప్పుడు 11 మంది ఆర్సీబీలో చనిపోతే మీరు అనొచ్చు, ఎవరు చంపేశారండి, వాళ్ళు వచ్చారు చచ్చిపోయారు. దట్స్ నాట్ ద వే. యూ హ్యావ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యూ హ్యావ్? దట్ ఈస్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ ఫోర్సియబిలిటీ. మనం సింపుల్గా లెట్స్ గో బ్యాక్ టు క్రిమినల్ లా. బిఎన్ఎస్లో ఇంకా నేను చదవలేదు, అది చదవడం అంటే ఇంకా ఐ డిడ్ నాట్ గెట్ ప్రొఫిషియన్సీ. బట్ మనకి సెక్షన్ 304 ర్యాష్ అండ్ నెగ్లిజెంట్ ఉంది కదా. మనం ర్యాష్ అండ్ నెగ్లిజెంట్కి పనిష్మెంట్ ఏంటండి?
ఓకే. అండ్ ఏదో ఒక 21 సంవత్సరాల ఒక స్టూడెంట్, వాడు ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయ్యాడని వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఏంటంటే ఒక 2,50,000 బట్టి మంచి బైక్ కొనిస్తారు. వాడు హ్యాపీగా ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళిపోయి ఏదో యాక్సిడెంట్ చేసేస్తాడు, ఒకడు గుద్దేస్తాడు, వాడు కాలో చేరిపోద్ది. దానికి మనం ఏం చెప్తున్నాం? రెక్లెస్ బిహేవియర్. ద యాక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈ సేస్ దట్ వన్. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ the person who is driving, he must have a ability of foreseeability of the consequences which is going to happen out of his reckless behavior. Okay, one individual you are imposing such a kind of high threshold, and why we are not imposing such kind of high threshold today to the all walks of life, be it a state or be it a corporates. We are not doing that. That's very unfortunate. That's what I want to say. Okay, so now that is the first aspect, and I am trying to connect with that one. Why I am connecting that? Today we are going away from the state-centric mechanism to we are going towards the corporate-centric mechanism. I am going to read in a small passage. If at all you know, there is a book written by Krishnayar. I always read this one. మీకు కొంచెం 2 నిమిషాలు ఓపిక ఉంటే ఐ విల్ రీడ్ అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దట్ వన్. ఆయన 1986లోనే చెప్పాడు చాలా బాగా. ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ టుడే ఈజ్ అట్ ద క్రాస్ రోడ్స్ అండ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ myriad of manifestations, and today we are facing acute challenges. Any execution or executive action or legislative provision, if that is a crypto-communal or it's a contra-constitutional, it is undermines the authority of the Constitution. The law of election and even judicial pronouncement must abide by the constitutional framework and the basic structure of the Constitution. If any religious sentiments are taking a politically discriminative cue, if other religious groups are operating with the political biases and use the state power to advance their interests, if laws are interpreted with a communal slant, if the state functions in a defiance with the rule of law, egalitarian ethos, dignity and liberty of the Constitution stands traumatized. So that is what he is talking about that. So why, what does that means if you are not functioning the way you are supposed to function according to the ideology of the Constitution, the morality of the Constitution, what Dr. B.R. Ambedkar says, that what is the morality of the Constitution? He says that very subtle way, there is no morals and immorals about the Constitution. It is about the law. It is about the aspirations. It is about the justice. It is about the realization of the equal opportunities for the people. So that is why, if you look at that, the significance of the Indian Constitution is that today the state must able to provide justice, social, economic, and political. And if I say so that why we Dr. B.R. Ambedkar has mentioned social instead of economic or political. Because even though politically we have achieved a society where all the people, those who have attained the age of 18, can exercise their universal adult franchise, but still our country is riddled with the problem of social stratification and social hierarchies. And the social hierarchies and social stratifications are acute in this Indian scenario. Hence, unless you eradicate that social hierarchies and social inequalities, you cannot get justice. That is distant dream. That's the idea of the framers of the Indian Constitution. That is why they agreed to put that one. We need to have the social. That is why I told you in the beginning. If at all any document in this country or elsewhere very proudly say that if they have given opportunities for every individuals, means without any discrimination, that is the only Indian Constitution.
Even US Constitution did not provide the electoral rights to the women until 1970. This is the only country, 1947 onwards, 50 onwards, we have the equal opportunities and equal rights to everyone. Again, Ireland, they got only in 1982. 1982, women got the right to vote. And there is a one provision, it was very surprising to me. And they say that, I don't have the Irish Constitution, but you can Google Irish Constitution pre-95. It says that one particular sentence in the Constitution preamble and also Article 21 of the Irish Constitution, which says that women should not neglect their family obligations in the pretext of their personal life and their public life. So here, that article which clearly says that women should not go out, women should not take up any kind of professions other than their family obligations. They are meant to be there. This is what the Irish Constitution says that. But let's look at that. After European Union came up with the European Human Rights Charter, first thing, they changed the entire Irish Constitution, and it is, you see that now, there are number of women, including people of different sexual orientation, also become the presidents of the Ireland. That's the change in which constitutions can bring. We have seen that one. We don't require to learn from anyone else. Our Indian Constitution, as early as 1960s, the late 60s, we have seen that women can become the Prime Minister of the country, and that is the greatness of our Constitution. That is the social justice. If anybody asks you that, what is the significance and of the justice in India or social justice, that is the social justice which we have created, where anybody can. Today, we are proud to say that a woman from the marginalized community can at the helm of the affairs of this particular country. So that means that's the significance of the Constitution what we have. So that is what you have to see. The social justice means you need to give the opportunity, eliminate and eradicate. So that is the significance of the Constitution which we are talking about, my dear friends. And also economic. Today we have gotten economic inequalities. That economic inequalities means, you always say that the state must strive. If you go back to the part 4 of the Indian Constitution, and then if you have barracks, please go and refer, saying that why they did not include part 4 of the Indian Constitution is the enforceable rights. And Dr. B.R. Ambedkar has given a statement saying that today we are not at the stage of realizing or enforcing the rights which are attributed in the part 4 of the Indian Constitution. But as and when the government could able to achieve, take all these obligations of the part 4 as a policy, they must implement and execute them for the welfare of the people. So that's what he has spoken, and now they become the integral part of today's India's Constitution. But when he told, our judges quite effectively reacted in 1980s and 1990s. That is where we all studied the judicial activism. The judicial activism has come just nothing but, though we euphemistically called, very fancily we call that judges are proactive and they are reaching to the doorsteps of the people, but it is there already in the Constitution. That is what Casey Ware as well as Glanville Austin and the constitutional framers clearly said that it is not the Constitution which works, but the people, those who are taking the ideologies of the Constitution, should be able to realize the aspirations of the Constitution in such a way. So that is the success of our Indian Constitution and the significance of our Indian Constitution.
So go back to the jurisprudence, whatever we have in the 1980s and 1990s. We celebrate a lot of names in our Indian judiciary, whether it is Justice Verma or Justice Bhagwati, Justice Krishnayar, or you name it, or Justice O. Chinnappa Reddy, and their activism towards realizing the aspirations of the people which are there in the part 4, implementing them in the part 3, enforcing them is a success and significance of the Constitution, my dear friends. So, though it's academically very, very relevant, but also as a practicing advocates, you must think about that, how this ideology must be carried forward to the days to come to sustain another 78 years of the success of the Indian Constitution. Coming to that, liberty of thought, expression, belief, faith and worship. So that's very another important thing. Again, I will take our own example. Somebody was reading something and suddenly some voices have raised saying that no, you should stop it, otherwise we leave. No, see, we have that kind of liberty of thought, expression, but reasonable restrictions are there. First listen, you can counter, you can argue, you can have a kind of dialogue and a debate. So the dialogue and debate is very essential rather than condemning that particular person. That condemnation and reducing to, and after that person stop, and some people as a successfully hailed and clapped to saying that it's a glorification. And I feel that that is something is not required. It's not that you silenced someone and you are celebrating that silence means you are doing injustice to the ideology of the Constitution. We are a small group, and a small group of people, we should be able to think freely, and we should be able to speak. You may have a problem, whatever he said, you may have a problem that you can discuss and debate. There is a process. That's what the liberty of thought, expression, faith and worship, since this country is today giving utmost importance to these ideologies of liberty of thought, expression and faith, we could able to succeed 75 long years, and that is the success of our Constitution. And this is not there in any other country. If you look at that, Donald Trump, when he takes a oath, and some 2 or 3 priests will be there, and he says that in the name of God I swear. That's what. So they do it, but today it's not that. Today you can do that. In the last parliament, if you see that, I think this parliament only, as good number of as MPs when they are swearing, it was very, for me personally again, very interesting episode is that everybody is talking about, irrespective of their faith, hailing Dr. B.R. Ambedkar. You go back and see that swearing in ceremony of a member of parliament in this last parliament, everybody is talking about that. Everybody is talking about that Ambedkar is not a cult anymore, he is the people of India. He is a realizer of the aspirations of the Indian masses. So that is why the success of our Indian Constitution lies in your hands. See, for example, at home, I don't agree with my father and my brothers, and I don't even agree with my wife and my child. We have that kind of, but still we are living, because that's the charm. In other culture, it's not like that. If you say something to your child, we have seen that in Norway, and 4 or 5 years, that case has come to us. Parents have scolded the children, saying that you are bedwetting all the time. Don't you have minimum shame? At the age of 8 and 9, you are still wetting the bed in the night. Why don't you have the minimum etiquettes of going to the washroom? And next day morning, the child could not able to sleep, went to the school, and the school bus driver asked, "Why, my dear friend, you are looking so dull?" That girl said that, I did not sleep yesterday night because I have a problem of bedwetting and my parents are scolding. He has taken back. Oh, is it?
So that means you don't have the conducive environment in your home. Okay, let's go to the principal. They went to the principal. They told. Immediately principal called the government guardians and caregivers, and they detained the children and handed over to them. Two of the children. Suddenly evening, parents did not get their children, and they called the school. School said that, yeah, we don't want to send your children because they are scandalized. They are under the trauma. They are under acute of pressure, and you are not giving proper parental care, and hence we have given to the government care. And it becomes so problematic. And one of our senior in the Ministry of External Affairs, he had to intervene in that matter, tell about the India's culture. They said that you keep your whatever the things at your back home, but not here. Children must be raised in the free environment. So that kind of things are there, where if a wife and husband and children are having an argument, they may go to the extent of the police authorities. But here in this country, it's not like that. We speak, we shout, end of the day, we will live together. That's the charm of this country. Where we get that ideology, it's there inbuilt. So that is why in that our constitution, we have that aspirations of thought for liberty, and even expression of belief, faith and worship. When we are accommodating that particular ideologies in this constitution, and it is successful, and that is a significant. And coming to that next, and we need to promote among all without any discrimination. That's very important. I told you already. So coming to that, there are other certain rights, we are talking about that, particularly that is regarding the freedom of speech. And the freedom of speech, the right to practice any profession, to carry any occupation, trade or business, which is today a bedrock of the India's constitution. Why I have mentioned this particular topic today to you is that how much the state is able to realize this particular right, which is a enforceable right of our Indian constitution. And today, and you must read the book written by the Kushwant Singh about India's emergency. And you will understand that how that particular days were the liberty of expression, freedom of expression, and completely controlled, rationalized by the state with their repressive mechanisms. So such kind of readings, when we read, we can understand the value of that particular expression and also the rights what we have. Coming to that, carry on any occupation, trade or business, the state shall promote that particular ideologies. That is the success of our nation and our country today. The last one is the freedom of trade and commerce, and also intercourse subject to the provisions of this part, trade, commerce, and throughout the territory of India shall be free. But today there is a lot of violence. We have seen that recently. Just 1 week back, when we read the newspaper, we have seen that in banks of Maharashtra. Maharashtra is meant for. If someone is not speaking in Marathi in the banks, they were thrashed by the local people. And just last week, a Karnataka bus conductor, and there is intercity services from Bidar, Gulbarga to Maharashtra borders. When he went to Maharashtra, he was speaking in Kannada, and that person is not able to understand, and he stopped the vehicle, and he called his friends, and they thrashed that conductor for not speaking in Marathi. So this kind of an intolerance is growing among the people, because not just because of one reason, there are several reasons, and those reasons have been rechannelized by the different ideologies. First thing is that if you look at that, why they are only attacking people of working means they don't have the job. They don't have the freedom of choose their profession. They did not get an opportunity. Hence, those who are working
and those who are doing, and it's becoming a kind of point of contact and attacking them. So that has to be understood. So that is why today, in the age of unemployment reeling in this country as well as in elsewhere, we must have this realization of this article. Then only we can be able to achieve what we are. So that's what I'm going to sum up in this particular this slide. I hope it is visible to all of you. It's a very small letter, sorry for that. Social justice means, for me, it is Constitution must create a platform for the individuals from social, economic, and political justice. First, to remove the economic inequalities. Now the question is that, is our policies of the state providing in such a direction that economic inequalities are addressed properly? But if you ask me, my opinion, no. The state is not. Already you can see that number of reports which are coming that the 90% of the wealth of this country is concentrated on the 10% of the population. What is that? 90% of the wealth is concentrated on the 10% of the people. And 90% of the people are still languishing to meet their day-to-day requirements, and only 10% of the wealth of this country is distributed among the 90% of the people. So that's the economic inequality. That is what we can see that there are 3-4 countries in the world, their highest rate of economic inequalities. One, India; second, Russia; South Africa; and Brazil. These are the few countries where, and look at that, except Russia, Brazil, South Africa, and India are all the same economic models. And why this particular 3 countries, we have to make a kind of bit of research and understand the political dimensions of this particular country. The political ideologies of this particular country is now they are supporting rather than the self-sufficiency, but rather development which is infused by the foreign stakeholders. I hope I'm making myself clear to all of you. The development which is infused, rather accelerated by the foreign entities. Like when you are expecting foreign direct investments in your country, your law has to change. When your foreign direct investment is there, and when foreign companies are coming, they are taking away your wealth, and you must cautious about that. Okay, so how it is? Let me explain it in 2 minutes in that also. When we are having a foreign direct investment through the liberalization process, the India is part of many WTO and other agreements, and we are opening our gates for the privatization and establishment of the foreign development. And we are all calling that is a developmental model. And it's been proved that as wrong for several countries. But in India, still we believe that if a foreign company comes and establishes their operations here, they take away the wealth of this country, they take away the resources of this country by giving a paltry sum of some 2,000 job, 3,000 job. We all say that yeah, that's a real development. We have the fancy glass houses, and people are having nice tags in their neck, going in the two-wheeler, sitting in the AC rooms and enjoying. That's not actually the relevance. Let's look at that, what the law says, that the people of every country, they have a permanent sovereignty over the natural resources. I don't know how many of you have heard about that. It is a new international economic order which came up in 1970s. After the colonialism and imperialism is over, United Nations has started with the ideology of the decolonization process, and for the first time, international communities, particularly India, spearheaded the movement called Asian African Movement. What is that? In Asian African countries were all under the colonial regime and imperial regime,
and their resources were plundered, taken away by their colonial masters, and you cannot have the equal economic loss to be applied among the people, and that is injustice to the people. Hence we need to have the new economic model, that is new international economic order, NIEO. During that time, what that international scholar said, that the natural resources of your country belongs to your people, that must not be alienated to anyone else. If you want to alienate those resources to the foreign entities, what will happen? They will be developing. Let's look at that small countries we have. I'll take the example of Belgium, Brussels. So many, recently I could see that many of my lawyer friends are going to Belgium, Brussels, Europe, and putting nice status. One of our friend went to Antwerp. Antwerp is one of the biggest diamond and precious stones market in the world. Belgium is hardly, it's as big as in a Krishna district, the combined Krishna district, not more than that. How the Belgium has become so rich? Antwerp has become the center of diamond merchant, diamond trading and business, because we have to go back the history. I'm sure some of you might have heard about that King Leopold. Have you heard? King Leopold of the Belgium in 1835, what he started, he called Germany, UK, France, and US. Say that they initiated a project called Scrambled for Africa. That means they shared Africa among themselves, sitting in the drawing room. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక మ్యాప్ పెట్టుకున్నారు, ఆఫ్రికా మ్యాప్ని పెట్టుకొని మనం ఐదుగురం కూర్చొని ఈ పార్ట్ నువ్వు తీసుకోమ్మా, ఈ పార్ట్ నాకు ఇచ్చేసా, ఈ పార్ట్ నువ్వు తీసుకో, అక్కడ ఏదైతే రిసోర్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ నీకే. Without consultation of the local people, without knowing the geography of the local people, what these people could able to do that, they scrambled entire Africa and they ruled forever. ఎందుకు? దాంట్లో బెల్జియంకి వచ్చిన కంట్రీస్ జైర్, ఇథియోపియా, ఎరిత్రియా అండ్ సిరియా లియోన్, ఇట్స్ రిచ్ ఇన్ మినరల్స్ అండ్ మైన్స్. ఆయన వెళ్ళాడు, ఆయన సైన్యం తీసుకొని దాదాపు ద ఫస్ట్ జెనోసైడ్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడైతే మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనుకుంటే ఆ కాంటెక్స్ట్ బాగా యూజ్ చేయొచ్చు. ఆల్మోస్ట్ 10 millions ఆఫ్ బ్లాక్ పీపుల్ వర్ కిల్డ్ బై ద కింగ్ లియోపాల్డ్. ఎవరికైనా చూడాలి ఆ డాక్యుమెంటరీ అంటే నేషనల్ హిస్టరీ ఛానల్ అని ఒకటి మనకి అందుబాటులో ఉంది. మీరు ఎంతమంది చూస్తారో తెలియదు కానీ అది ఒకసారి చూడండి. దాంట్లో కింగ్ లియోపాల్డ్ స్క్రాంబుల్డ్ ఫర్ ఆఫ్రికా అని ఒక డాక్యుమెంటరీ ఉంటుంది. ఆ డాక్యుమెంటరీని చూడండి. అది చూస్తే ఎనీ క్వశ్చన్స్ సంబడీస్? ఓకే, స్క్రాంబుల్డ్ ఫర్ ఆఫ్రికా అని చెప్పేసి చూస్తే దాంట్లో ఏంటంటే 10 million అంటే ఆల్మోస్ట్ 1 కోటి మందిని ఆయన ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫ్యూ ఇయర్స్ కిల్డ్, massacred. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ జెనోసైడ్. నోబడీ టెల్స్ అస్. వాళ్ళు అట్లా చేసి దే ప్లండర్డ్ ఆల్ ద రిచెస్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ కంట్రీ. స్టిల్ టుడే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డైమండ్ ట్రేడ్ కంట్రీ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఎందుకంటే మొత్తం ప్రపంచంలో ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వచ్చిన తర్వాత ఇండియా ఏం తక్కువ కాదు. వీ నో దట్ వాట్ హ్యాపెన్ టు ఇండియా, హౌ ద ఇండియన్ రా మెటీరియల్స్ వర్ టేకెన్ అవే, పీపుల్ వర్ టేకెన్ అవే ద స్లేవ్ లేబర్, అండ్ India was used as a market by the colonial rulers. We have all experienced the kind of atrocities committed against Indian people. And against all these things, today international law what it says that permanent sovereignty over the natural resources. ఇది జరిగినప్పుడు ఏమైందంటే సడన్గా వాళ్ళకి ఒక ఐడియా వచ్చింది. మనకి మార్కెట్ లేదు, రిసోర్సెస్ లేవు, పీపుల్ లేవు, ఎట్లాగా ఏం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు సడన్గా వాళ్ళకు థాట్ వచ్చిందనమాట. ఓకే, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఉండేవండి, రిసోర్సెస్ అట్లా ఉండేవండి, లెట్ us start an economic organization called GATT, జనరల్ అగ్రిమెంట్స్ ఆన్ టారిఫ్స్ అండ్ ట్రేడ్ అని ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ని తీసుకొని వచ్చేసి ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ని ముందుకు నడిపించి దాన్ని ఒక 50 సంవత్సరాల పాటు నెగోషియేట్ చేసి
1995లో WTOగా రూపాంతరం చెంది ఈరోజు WTO అనే ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషను ఈజ్ రూలింగ్ ద కంట్రీస్. అండ్ హూ ఆర్ ద ప్యాంపర్డ్ బ్లూ ఐడ్ బాయ్స్ అంటారు. బ్లూ ఐడ్ బాయ్స్ అంటే వాళ్ళకి బాగా ఫేవరెట్ ఎవరంటే, చాలామంది కోపం రావచ్చు, బట్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ దిస్. పీపుల్ దోస్ హు ఆర్ ఆస్పైరింగ్ టు హ్యావ్ ఎ డెవలప్మెంట్ లైక్ మన కరెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు, కరెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు, దే ఆర్ ఆల్ వర్ ద వన్స్ అప్ అన్ ఏ టైమ్ ఫర్ WTO యాజ్ ఎ ప్యాంపర్డ్ పెట్ అండ్ బ్లూ ఐడ్ బాయ్స్. అంటే దే ఆర్ అలౌవింగ్ ద మార్కెట్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. They are allowing that coming that foreign direct investments and whatever the means, now calling that as a development. So this development was criticized by the scholars like Scott Newton, saying that that is not the development. You must have a development like in Singapore, where the founder of the Singapore has reinvented the different ideology of that one. మనం కనుక యూరోపియన్ డెవలప్మెంట్ని చూసుకొని సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా డెవలప్మెంట్, ప్రత్యేకంగా జపాన్ కానీ, సింగపూర్ కానీ, కొరియన్ కానీ చూసుకుంటే 2 డిఫరెంట్ ఐడియాలజీస్ ఉంటాయి అక్కడ. యూరోపియన్ డెవలప్మెంట్ అంతా కలోనియలిజం మీదే ఉంటే, కలోనియలిజము తర్వాత రిసోర్సెస్ను ప్లండర్ చేయటం, రిసోర్స్ని తీసుకెళ్ళిపోవడం, జనాలను చంపేయటం, జనాలు క్రైమ్స్ అగేన్స్ట్ హ్యుమానిటీ అని చెప్తాం మా ఇంటర్నేషనల్లో, అది జరిగితే మనకి సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ఉన్న డెవలప్మెంట్ అంతా డిఫరెంట్ ఐడియాలజికల్ బేసిస్ మీద జరుగుతుంది. ఎట్లాగంటే దే హ్యావ్ టేకెన్ ద బ్యాడ్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ ద కలోనియల్ మాస్టర్స్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ న్యూ ఎకనామిక్ ఐడియాలజీ. దట్ ఎకనామిక్ ఐడియాలజీ ఈజ్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద సెల్ఫ్ సఫిషియెంటీ అండ్ ఎకనామిక్ జస్టిస్ టు యువర్ కంట్రీ. ద ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ సింగపూర్, లియో క్యూఆన్, ఆయన ఒకటే చెప్తాడు, if you are not building your development based upon the aspirations of the people, if you are importing foreign models, that is a death knell. అంటే అది ఒక చావు దెబ్బ మీ ఎకానమీకి అని చెప్పేసి ఆయన ఎప్పుడో చెప్పాడు. అందుకనే సింగపూర్ వెరీ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ 50 years దే హ్యావ్ బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎకనామిక్ పవర్స్ ఇన్ ద ఏషియా. వీ కాల్ దట్ యాజ్ అన్ ఏషియన్ టైగర్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ దట్ ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. ఈరోజు ఈ కంట్రీస్ ఇంత ఎకనామిక్గా అన్ఈక్వల్గా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే, నాట్ ఓన్లీ కలోనియలిజం, నాట్ ఓన్లీ ద పాలసీస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ లా, బట్ ద పాలసీస్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ కంట్రీస్. అందుకని నేను చెప్పేది ఏంటంటే, చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్లో చదువుకుంటారా బాబు అంటే వాళ్ళు అంటారు, ఎందుకు సార్ మాకేం ఆపర్చునిటీస్ రావు కదా. ఇంటర్నేషనల్ లా టీచర్ చెప్పేది అంటే, ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ నాట్ ఏ లా, ఇట్ ఈస్ అ వానిషింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ జ్యూరిస్ప్రుడెన్స్. మాకు ఎక్కడ ఆపర్చునిటీస్ రావు కాబట్టి మేమేం చదువుకోం సార్ అంటారు. కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, యూ మస్ట్ రీడ్ ఇంటర్నేషనల్ లా టు అండర్స్టాండ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ యువర్ కంట్రీ. నువ్వు చదువుకోలేదనుకోండి, వాళ్ళు చెప్పేదే మనకు అర్థమవుద్ది. పలానా ఆయన చెప్పినట్లు ఏంటంటే, ఇదంతా మేమే చేసాము, ఈ డెవలప్మెంట్ అంతా నా వల్లనే వచ్చింది, ఈరోజు మీరు తింటున్నారు అంటే నా వల్లనే అని చెప్పేసి అనుకుంటే, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. Because this country has gotten a glorious past and we have the legal mechanism where it has been flourished to create the opportunities to the people under the constitution. It is not the charity of a particular individual, my dear friends. The constitution's significance is that the person who is in the position of the political mastership, and he must realize the goals of the social justice, that is to remove the economic inequalities. It's not that I am here to create a development model. No, you create the development model based upon your indigenous, where your resources cannot be taken away by the people. So that is the real meaning of the economic justice, my dear friends, to provide a decent standard of living and working of the people. And where is the decent standard of living? Do we have the decent standard of living? రోజు నేను బ్యారేజీ మీద మా యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలంటే బ్యారేజీ మీద నుంచి వెళ్ళాలి, కృష్ణా బ్యారేజీ మీద. రోజు అక్కడ చూస్తే దాదాపు 100 మంది రోజు. నా చిన్నప్పుడు లేరు అంతమంది అక్కడ, ఉండేవాళ్ళు ఏదో కొంచెం అడుక్కుంటా అట్లా. కానీ ఈరోజు ఏంటంటే ఒక 100-150 మంది ఆ బ్యారేజ్ మీద పడుకొని ఉంటారు. ఈజ్ ఇట్ ద డీసెంట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్? ఆర్ వి రియలైజింగ్ ద ఎకనామిక్ ఐడియల్స్?
So this is what we need to question. Why the state is failed. దానికోసం అని చెప్పేసి ఈరోజు అండి కొన్ని చారిటీ సంస్థలు, ఎందుకు వాళ్ళకు కూడా పుణ్యం రావాలి కదా కొంచెం, సాయంత్రం ఏంటంటే ఒక 10 మందికి అన్నం పెట్టేస్తారు, పొద్దున ఒక 10 మందికి ఏంటంటే టిఫిన్ ప్యాకెట్లు కట్టుకొచ్చి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తుంటారు. ఈజ్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ డీసెన్సీ? ఎందుకంటే నాకు పుణ్యం రావాలి, నేను మోక్షానికి వెళ్ళాలి, నేను స్వర్గానికి వెళ్ళాలి కాబట్టి రోజుకు 10 మంది, లేదు మా అమ్మగారి పేరు మీద మా నాన్నగారి పేరు మీద ఈరోజు అన్నదానం అని చెప్పేసి అని చేస్తే దట్స్ నాట్. బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో క్రిమినలైజ్డ్ అండర్ లా. టేకింగ్ ఆర్మ్స్ మీన్స్ అంటే చారిటీ, అడుక్కోవటం, బెగ్గరీ లాస్. బోత్ బ్రిటిష్ ఇండియా అండ్ ఫ్రీ ఇండియా ఆల్సో క్రిమినలైజ్డ్ బెగ్గింగ్ యాజ్ అన్ అఫెన్స్. అంటే స్టేట్ ఈజ్ పుషింగ్ యూ టు ద బెగ్గింగ్, నాట్ ప్రొవైడింగ్ ద ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్, నాట్ ప్రొవైడింగ్ ద డీసెంట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ క్రిమినలైజింగ్. దట్ ఈస్ డబుల్ విక్టిమైజేషన్. హౌ మెనీ ఆఫ్ అస్ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్? అవసరమైతే మనం కూడా 4 ఇడ్లీ ప్యాకెట్లు తీసుకొని వెళ్ళి ఇచ్చేస్తాం, కానీ వీ నెవర్ టాక్ అబౌట్ దట్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ టీచ్ టుడే టు ద స్టూడెంట్స్. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లాయరింగ్. మనం ఏమనుకుంటామంటే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లాయరింగ్ అంటే ఏముందిలే, ఒక పోస్ట్ కార్డ్ రాసే సుప్రీంకోర్టుకి వేసేస్తే వాళ్ళే చూసుకుంటారు, మన జాబ్ కాదని. కొంతమంది లా స్కూల్ పిల్లలు ఈరోజు కొత్తగా చేస్తున్నారు ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఇష్యూలు తీసుకుంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు సడన్గా పెద్దోళ్ళు అయిపోవాలి. అది కూడా ఉంది ప్రాబ్లము. కొంతమంది ఏంటంటే మెజారిటీ ఆఫ్ దమ్ మనకెందుకు లేరా బాబు, మన పని మనం చూసుకుందాం అంటాం. లా స్కూల్లో పిల్లలు చాలా ఇంట్రెస్టెడ్, చాలా క్లెవర్ కదా, సడన్గా వాడు పెద్దోడు అవ్వాలి. పక్కన ఒక 4 ప్రాబ్లం తీసుకుంటాడు, ఫోటోలు తీసుకుంటాడు, ఏదో చేస్తాడు, వెళ్ళి పిఐఎల్ వేసేస్తాడు. వాడేమనుకుంటాడంటే సార్ నేను పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లాయరింగ్ చేస్తాను. అక్కడ మ్యాటర్ యాక్సెప్ట్ అయిన వెంటనే కాలేజీకి వస్తాడు, ఫోటోలు దిగుతాడు, సేయింగ్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ సార్, గివ్ మీ లీవ్ ఫర్ దట్. ఇది ఈరోజు జరుగుతున్న తంతు. దట్ ఈస్ నాట్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లాయరింగ్. వీ ఆల్రెడీ నో దట్. జస్టిస్ భగవతి గారు చెప్పినట్లు ఏంటంటే వీ డోంట్ రిక్వైర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లాయరింగ్ ఇఫ్ యూ implement all the obligations of the constitution what we have under the social justice. ఈవెన్ మీరందరూ కూడా చదివి ఉండొచ్చు, కృష్ణయ్య గారు చెప్పిన జడ్జిమెంట్ 1986లో బెంగళూరు వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డ్ వర్సెస్ ఏ రాజప్ప. అది చాలా ఫేమస్ కేసు. మన లేబర్ లా టీచర్ ఓన్లీ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ ఆర్ నాట్ అనే చెప్తారు, తర్వాత ఇంకేం చెప్పరు వాళ్ళు, ఎందుకంటే టైం లేదులేండి. దానికి కూడా మనం వాళ్ళని ఏమనలేం, మేము కూడా టీచర్లే కదా, ఏమనలేము, టైం చాలదు. కానీ ఆయన ఆపరేటివ్ పారాగ్రాఫ్స్లో రాసిన కనుక చూస్తే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్, if you are not recognizing a particular organization and industry, you are compromising all the welfare measures of the state. Realization of the part 4 of the Indian Constitution. Chala beautiful judgment adi. You are compromising, you are not implementing any of the part 4 of the Indian Constitution. అందుకనే మనం ఆర్టికల్ 12 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి చాలా పెద్ద డిస్కషన్ జరుగుతుంది క్లాస్ రూమ్లో అయితే. ఎందుకంటే స్టేట్ అంటే ఏంటి అసలు, అంటే పర్టికులర్ సంస్థ అది స్టేటా కాదా, అది ఎందుకు మనం దానికి స్టేటా కాదని డిఫైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. నువ్వు ఒక్కసారి స్టేట్ అని డిఫైన్ చేస్తే, నువ్వు ఒకసారి ఇండస్ట్రీ అని డిఫైన్ చేస్తే, యూ హ్యావ్ ద లీగల్ మెకానిజం ఇస్ ఫాలోయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద పీపుల్. దట్ ఈస్ వేర్ ద సోషల్ జస్టిస్ మీన్స్. మనం కనుక అది చేయలేకపోతే వీ కెనాట్. యు ఆర్ కాంప్రమైజింగ్ ఆన్ ద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ద రైట్స్. మీలో కొంతమంది క్వశ్చన్ అడగవచ్చు, సార్ మా కాన్స్టిట్యూషన్లో టీచర్ ఏం చెప్పారంటే ఒక పెద్ద టేబుల్ వేసేసి పార్ట్ 3 ఎన్ఫోర్సబుల్, పార్ట్ 3 నాన్ ఎన్ఫోర్సబుల్, మరి దాన్ని ఏం చేయమంటారు సార్? అదేదో చెప్తారు, ఎందుకంటే బట్ వీ హ్యావ్ టు గో డీప్ ఇన్ టు దట్. సడన్గా మీలాంటి కొంచెం యాక్టివ్ స్టూడెంట్స్ లేదు చెప్పాలి, సార్ అది పాత కథ సార్, అది మనకెందుకు, లెట్స్ హ్యావ్ ఎ న్యూ డిబేట్. జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం వచ్చేసింది కదా, అప్పుడు పార్ట్ 4 అంతా ఇంక్లూడ్ చేశారు కదా. దెన్ వై వీఆర్ నాట్, వీ హ్యావ్ టు రీలర్న్. సమ్టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు అన్లర్న్ సర్టెన్ థింగ్స్ and talk about that in enforcement. That is what we are talking today with regard to the social, removing economic inequalities and providing standard of living to the working people, and also to promote the interests of the weaker sections of the society. Now
ఇక్కడ ఇంకో మాట కూడా చెప్పుకోవాలి. మనకు కొత్త లేబర్ వెల్ఫేర్ కోడ్స్ వచ్చినాయి. ఆ లేబర్ వెల్ఫేర్ కోడ్స్ హౌ ఫార్ దే ఆర్ రియలైజింగ్ ద ఆస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, వీ నీడ్ టు క్వశ్చన్. మనం అట్లా చదువుకున్నప్పుడు మాత్రమే, అట్లా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే వీ విల్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. తర్వాత మీకు 3 పాయింట్లు ఇచ్చాను, అవి చూడండి ఒకసారి. అది సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ స్పీకింగ్, దే ఆర్ అఫర్మ్డ్ ఇన్ ద రీఅఫర్మ్డ్ ఇన్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ పాలసీ. It is made as a direct to the state to implement as a policy to promote the justice and welfare of the people across the country. చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో వి మేడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్, ఇట్ ఈస్ అ వెల్ఫేర్ స్టేట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద స్టేట్ విచ్ రన్ బై ద చారిటీ. అంటే సడన్గా ఏంటంటే ఈ మధ్య రాజకీయ నాయకులు అందరూ, పొలిటికల్ పార్టీస్ అందరూ ఏంటంటే రంజాన్ కా తోఫా, బక్రీద్ కా తోఫా, సంక్రాంతి గిఫ్ట్, క్రిస్మస్ దివాళీ గిఫ్ట్లు అని చెప్పేసి ఇస్తున్నారు. వీఆర్ నాట్ లివింగ్ ఇన్ అ మొనార్కిక్ గవర్నమెంట్ ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ వీఆర్ నాట్ అండర్ చారిటీ, and they don't require to give any kind of gifts and charities. It's a populism. And what I would say that, populism is a detrimental for the realization of the rule of law. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ పాపులిస్టిక్ కల్చర్స్, పాపులిస్టిక్ స్కీమ్స్ ఉంటాయో అది మన సమన్యాయ పాలనకి అవఘాతాన్ని కలిగిస్తుందని చెప్పేసి అని మనం చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు రియలైజ్ ద రూల్ ఆఫ్ లా అండ్ implement all the mechanisms what we have. We don't need your charity. అది ఈరోజు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం అందరం చెప్పుకునేటట్లు ఏంటంటే ప్రజలు తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి మేము ఇస్తున్నామండి అని, లేదు గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి మేము తీసుకుంటున్నాం. ఇది కైండ్ ఆఫ్ చికెన్ ఎగ్ సిండ్రోమ్. ఆ సిండ్రోమ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్. నువ్వు తీసుకున్నావని వాళ్ళు ఇవ్వడం, వాళ్ళు ఇచ్చారని నువ్వు తీసుకోవటం, ఇదంతా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ వీఆర్ కాంప్రమైజింగ్ ఆన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ లైఫ్. వేర్ ఇస్ ద డీసెంట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్? ఇప్పుడు ఏంటంటే చెప్పుకున్నాం కదా, డీసెంట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్. ఒక ఆయన ఇంటి దగ్గరికే రేషన్ అంటాడు, ఇంకో ఆయన అసలు వద్దు రేషన్, మీరు వెళ్ళి తెచ్చుకోండి అంటారు. అసలు పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ పెట్టిందే డిఫరెంట్ ఆస్పిరేషన్స్. వై వీ హ్యావ్ కెప్ట్ దట్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ టు ప్రొవైడ్ ద వెల్ఫేర్ స్టేట్ అండ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద వెల్ఫేర్ స్టేట్, నాట్ యాజ్ అన్ చారిటీ. So that is why welfare economics should be based on the policies of the economic system of a country. మన ఎకనామిక్ సిస్టమ్ కనుక ఇట్స్ అ ఫారిన్ ఇండ్యూస్డ్ మోడల్ అంటే మేము లాలో ఏం చెప్తామంటే లీగల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటాం. డెవలప్మెంట్ కూడా ఏంటంటే ఫారిన్ మోడల్స్ని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు కాంప్రమైజ్ ఆన్ ద లీగల్ ప్రిన్సిపల్స్, కాంప్రమైజ్ ఆన్ ద లీగల్ మెకానిజమ్స్. ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు ఇంకో విషయం చెప్పాలి. Of course, I think you are able to follow me. ఫాలో అవుతున్నా పర్వాలేదా? లేకపోతే మనం నా ద్వారాలో మేము వెళ్తున్నాను పర్వాలేదు సార్. ఆల్రెడీ 11:30 అయింది, టైం ఉంది కదా, ఒక 5 నిమిషాలు సార్. ఓకే. సో లాస్ట్గా చెప్పేది ఏంటంటే నేను ఇంకొకటి విషయం, మనం WTO రిజీమ్స్ వచ్చిన తర్వాత, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ మోడల్స్ వచ్చిన తర్వాత పాపులిజం అనేది చాలా బాగా పెరిగిపోయింది. కారణం ఏంటంటే ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ విత్డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ ద కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ రిసోర్సెస్. వెన్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఫెయిలింగ్ కంట్రోలింగ్ ద స్టేట్ రిసోర్సెస్ అండ్ వీఆర్ హియర్ టు క్వశ్చన్, బట్ వీఆర్ నాట్ హియర్ టు క్వశ్చన్ దెమ్. ఈ కారణం ఏంటంటే దే ఆర్ పుట్టింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పాపులిస్టిక్ స్లోగన్స్. ఎప్పుడైతే అమెరికాలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ 9% పెరిగిపోయిందో హిస్టరీలో, డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారు వచ్చేసి మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్. బ్రిటన్లో కూడా అదే జరిగింది. బ్రిటిష్ వరునో బ్రిట్స్, వైట్ పీపుల్, వైట్ రేసిజం, తర్వాత బ్రెక్సిట్ రావటం, అదంతా జరిగిపోయింది మీకు తెలుసు. అట్లాగే మనం థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్లో కూడా, అంటే మనలాంటి డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో కూడా అదే సిండ్రోమ్ని చూడొచ్చు అనమాట, పాపులిస్టిక్ సిండ్రోమ్స్. అండ్ యు ఆర్ ఎలినేటింగ్ యువర్ రిసోర్సెస్ టు ద ఫారిన్ కంపెనీస్ and you are bringing that kind of populistic slogans. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పాపులిస్టిక్ స్లోగన్స్ ఉంటుంటే మనం అందరం ఏంటంటే ఆ పాపులిస్టిక్ స్లోగన్స్లో మునిగిపోయి హ్యాపీగా మత్తులో పడిపోయి ఉంటాం. దెన్ దే కెన్ డూ ఇట్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు డూ ఇట్. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద మోడల్ వీఆర్ బ్రింగింగ్. బట్ దట్ సిస్టమ్ వాట్ ఐ కుడ్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఈస్ realized under the constitution. The constitution is saying that it must be
ప్రొవైడింగ్ అ డీసెంట్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. అదొకటండి. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే WTO వచ్చిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎ స్ట్రక్చరల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. స్ట్రక్చరల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటంటే మీ దగ్గరున్న లాస్ని మాకు అనుగుణంగా మీరు తయారు చేసుకోవాలి. అందుకని ఏంటంటే ఇప్పుడు కొత్త లాస్ అన్నీ వస్తున్నాయి కదా మనకి ఇండియాలో. అవన్నీ ఏంటంటే మనం అనుకున్నాం చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది అది ఇది అని చెప్పేసి. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది జరుగుతున్నదంతా కూడా ఈ కొత్త నూతనంగా వచ్చి ఏదైతే లెజిస్లేషన్స్ మనం అడాప్ట్ చేసుకున్నామో ఇట్ ఈస్ అండర్ ద స్ట్రక్చరల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ద WTO. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజం, ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ద థ్రెట్. అందుకని ఇప్పుడు మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ గవర్నెన్స్ మస్ట్ బీ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద ఐడియాలజీస్ విచ్ ఆర్ మెన్షన్ ఆన్ ద ప్రియాంబుల్. అది ఎందుకు రియలైజ్ అవ్వట్లేదండి? సింపుల్. నెంబర్ 1, 1986లో మనకేంటంటే సడన్గా ఒక న్యూ లెజిస్లేషన్ కొత్తది మనకి వచ్చింది. అదే మన లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యాక్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. సడన్గా లీగల్ సర్వీసెస్ యాక్ట్ ఆఫ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసింది 1986లో. 89లో మన CPCని అమెండ్ చేసేసి ఆర్టికల్ మన సెక్షన్ 89 ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం. ఇవన్నీ జరగడానికి గల కారణాలు ఏంటంటే 1986లో మనకున్న ఆర్థిక పరిస్థితులను బట్టి మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిప్రజెంటేటివ్స్ వరల్డ్ బ్యాంక్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వరల్డ్ బ్యాంక్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ లెండింగ్, లీగల్ అండ్ లెండింగ్ ప్రాసెస్ అని ఆయన జోసెఫ్ స్టిగ్లిట్జ్ గారు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు. ఆయన చెప్పడం ఏంటంటే బాబు ఇండియాకి మనం డబ్బులు ఇవ్వడం అంటే కుదరదు, నువ్వు ఒక పని చేయి, ఫస్ట్ నువ్వు వెళ్ళి మీకున్న ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ని చూస్తే నువ్వే ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అయిపోతావని ఒక 10 పాయింట్స్ ఆయన ఇచ్చారు. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ యూ బికమ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ యూనిధ్రువ లెజిస్లేషన్ అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ఆన్ ట్రేడ్ రిలేషన్స్. దాంట్లో ఒక లెజిస్లేషన్ ఉంటుంది. దాంట్లో నువ్వేంటంటే సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ కమర్షియల్ డిస్ప్యూట్స్ ఇన్ అవుట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ మీన్స్ అది చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే మీరు ఎన్విరాన్మెంటల్ యాక్ట్ని ప్రపోజ్ చేసుకోవాలి. అట్లా కొన్ని కండిషన్స్ పెట్టారనమాట. ఇవి చేసుకొని వచ్చినట్లయితే వీ విల్ సీ. చేసిన తర్వాత వాళ్ళు చేయడం జరిగింది, అడాప్ట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత మనకు తెలుసు సడన్గా ఏంటంటే ఇండియాలో ఆల్టర్నేటివ్ మీన్స్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్ ADR చాలా ఫేమస్ అయిపోయినాయి, మీడియేషన్స్ చాలా ఫేమస్ అయిపోయినాయి. ఈ ADRలు మీడియేషన్స్ ఫేమస్ అవడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఏం చెప్పారంటే మీదంతా లీగల్ సిస్టమ్ అంతా చాలా హెపసాట్గా ఉంది, ఒక ఫార్మలిస్టిక్ లీగల్ సిస్టమ్ ఉన్నది చెప్పాల్సింది ఇంగ్లీష్ లీగల్ సిస్టమ్ వాళ్ళే చెప్పారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే మీ లీగల్ సిస్టంలో చాలా డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇట్ ఈస్ అ పెండెన్సీ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఉన్నాయి. ఎవరైనా మీ కంట్రీలోకి వచ్చి మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కనుక చేసినట్లయితే వాళ్ళకి ఇంతకాలం ఆగలేరు, 5-6 సంవత్సరాలు ఆగలేరు. కాబట్టి ఏంటంటే లెట్స్ గో ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ మీన్స్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్ అంటే సడన్గా మనం ఆ లెజిస్లేషన్స్ అన్నిటిని చేసేసాం. దానికి ఏంటంటే కవర్ చేయడం కోసం సడన్గా ఏంటంటే లీగల్ ఎయిడ్, లీగల్ యాక్సెస్ టు జస్టిస్, లీగల్ ఎయిడ్ అథారిటీస్ అని చెప్పేసి అని తీసుకొని వచ్చి దానిలో మనం ఏం చేసామంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఆల్టర్నేటివ్ మీన్స్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ మెకానిజం అని చెప్పాం. అదేంటంటే ఇస్ అ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ ద WTO ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫండ్ యువర్ కంట్రీస్ బై ద IMF అండ్ వరల్డ్ బ్యాంక్. అండ్ నౌ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, దే ఆర్ నాట్ గవర్న్డ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ గవర్నెన్స్, వేర్ ద స్టేట్ హ్యాస్ బికమ్ అ ఫెసిలిటేటర్ రేదర్ a tool for the governance of the corporations and companies. In consequences of that, what is happening today, your labor welfare legislations have compromised, your benefits have been compromised, and they are asking you to go for your own premium based insurance system where the state is failed to provide the health and education to all of you. మనం ఇక్కడ డిబేట్ చేస్తాం, బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అథారిటీ, బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ లాయర్లు చనిపోతే వాళ్ళకి 5 లక్షలు ఇవ్వాలా 6 లక్షలు ఇవ్వాలా అనే డిబేట్లోకి వచ్చేసాం మనం. దానికోసం మనం ఎంత కట్టాలి వాళ్ళు ఎంత కట్టాలి అని మాట్లాడతామే తప్ప అసలు ఇది ఏంటి, ఇది ఎందుకు వచ్చింది, మనకు అసలు ఇది ఈ ప్రయోజనాలు ఉండాలి కదా.
ఆర్టికల్ 21 మనం ఏంటంటే డీకన్స్ట్రక్ట్ చేసి యాక్సెస్ టు జస్టిస్, యాక్సెస్ టు మెడిసిన్, యాక్సెస్ టు హెల్త్ అని చెప్పేసి అని చాలా జడ్జిమెంట్స్లో ఇచ్చేశారు. మరి యాక్సెస్ టు హెల్త్ అన్నప్పుడు నేనెందుకు ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలండి? లాయర్గా ఎందుకు తీసుకోవాలి? మనం ఎప్పుడైనా ఆలోచించాం అది ఎప్పుడు ఆలోచించాం? లేదు ఈసారి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ 250 రూపాయలు కడితే నీకు 5 లక్షల రూపాయలు ఇస్తారు ఏదన్నా ప్రమాదం జరిగితే అని చెప్పేసి వాట్సాప్లో మనం అందరం పెట్టుకొని మనందరం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఈరోజు ద స్టేట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ ఫెసిలిటేటర్ టు ఫెసిలిటేట్ ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ టు డూ బిజినెస్ అపాన్ యువర్ లైఫ్స్ rather than providing a basic access to the medical and basic access to the health facilities, which is a constitutional right in accordance with Article 21. మనకి చాలా కేసులు ఉన్నాయి. ఆ కేసులు ఏంటంటే చెప్పడానికి మనకి టైం లేదు కాబట్టి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నెరేట్ అండ్ గివింగ్ ఇన్ అ క్రిటికల్ థింకింగ్ పర్స్పెక్టివ్. సో నౌ హియర్ వాట్ కృష్ణ అయ్యర్ సేస్ దట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ హెరాకిరీ, అంటే గోల్మాల్ చేయటం. You are failed to provide the basic structure and you are breaching that constitutional governance for the purpose of economic development. The economic development is a very false and paltry. It is based upon the models of the neoliberal economic conditions, and you are doing that hierarchy in this country. You are trading your own people lives for the corporates and make what you call it as the business in the name of respecting their lives. Is it that constitutional governance? That is no. Now coming to that, is a secular governance a constitutional imperative? Yes, we need to provide, because that is a constitutional proprietary of providing an opportunity for the people. లేదు నేను కూడా పాకిస్తాన్ లాగా అయిపోతాను, ఐర్లాండ్ లాగా అయిపోతాను, క్యాథలిక్ కంట్రీ కావాలి, ఈ కంట్రీ కావాలి, చాలామంది చెప్తున్నారు ఈరోజు. బట్ నో, ద కంట్రీ వాట్ వీ హ్యావ్ ఇస్ దట్ as a strength where different religions, different set of the people are professing the faith and having. Certainly, I don't want to see my country as one of Pakistan or one of Ireland where the religion is dictating the terms. My constitution gives me that opportunity of freedom. So that is the kind of constitutional imperative we should question, and we should secure the governance of secularism in this country. Now, non-discriminatory administration, non-negotiably mandatory. The administrative mechanisms are, they should not be discriminatory. It's a non-negotiable under the basic structure of the Indian Constitution, and the state must provide the rights to the people and realize to the people, and they should not compromise on that. And at the same time, are democracy and human dignity inviolably a basic feature? Yeah. ఈరోజు కొంచెం ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. ఎవరైనా హ్యూమన్ రైట్స్, హ్యుమానిటేరియన్లా హ్యూమన్ రైట్స్ అని మాట్లాడితే వాడిని ఒక బ్రాండ్, అది ఎప్పుడు వేసారనుకోండి ఆ బ్రాండ్ వేసేస్తున్నారు. అంటే ఈజ్ యాంటీ నేషనల్. హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి మాట్లాడితే యాంటీ నేషనల్ ఏంటో నాకు అర్థం కాదండి. మా యూనివర్సిటీలో కూడా ఒకరోజు December 10th హ్యూమన్ రైట్స్ డే, సార్ హ్యూమన్ రైట్స్ డే సెలబ్రేట్ చేద్దాం సార్, స్కూల్ పిల్లలకి చెప్దామండి హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి. అంటే వద్దండి మీరు భలేవాళ్ళు, మీరేం చేస్తున్నారు అసలు అని ఆయన భయపడిపోయారు మా వీసీ గారు. కారణం ఏంటంటే హీ డజంట్ హ్యావ్ ద అండర్స్టాండింగ్. అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ గురించి మాట్లాడితే ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్ మీ యాజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ యాంటీ నేషనల్ యాక్టివిటీస్. దట్స్ వాట్ ఏ షేమ్. ఆయన వద్దని చెప్పేసి అన్నారు, కానీ ఆయన కన్విన్స్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ. కారణం ఏంటంటే వీ నీడ్ టు ఎడ్యుకేట్. లా అడ్మిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఒకటే చెప్తారు, బాబు లా కాలేజీలో ఏ గొడవలు ఉండకూడదు. ఆయన మొన్న అంటున్నారు సక్సెస్ఫుల్గా 5 years అయిపోయింది కదా, ఒక్క గొడవ కూడా లేదు బాబు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దిస్ ఈజ్ ద టెండెన్సీ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఎందుకంటే మనం చెప్తున్నాం కదా, ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ గవర్నెన్స్ డెమోక్రసీ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ గనక బేసిక్ ఫీచర్ అనుకొని మనం గనక ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే దెన్ వీఆర్ ఎట్ ద రాంగ్ సైడ్ and we ourselves are compromising the constitutional ideals. Quickly, అసలు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటో చెప్పి మనం ఇక్కడ ఆపేద్దామండి. I don't want to take more time. It's already taken enough of the time. Sorry for that. Here, Justice Sikri and other judges of Keshwanand Bharati's case, they clearly told, I'm summing up, just summing up.
First thing, the supremacy of the Constitution. It is not you and me. It's not that a prime minister, a president, a chief minister, a governor. It is a Constitution. It's a non-negotiable for me. It's a non-negotiable, and supremacy of the Constitution must prevail in this country. And republican democratic forms of government, not రంజాన్కి తోఫా ఇస్తాను లేకపోతే ఇంకేదో ఇస్తానని పాపులిస్టిక్ రూల్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదండి. ఆ పాపులిజం is against the constitutional ideologies. We need to have the republican where the people must participate. People must participate. And the people's representative must question the injustices meted by the constitutional authorities. But unfortunately, it is not happening that in this country. That's a problem. మనం చూసాం కొంతమంది పొలిటికల్ లీడర్లు, they don't have any filters. They speak personal, very personal. ఈరోజు ఈ పొలిటికల్ లీడర్స్ అంతా పర్సనల్గా వల్గర్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడటానికి కారణం మనమే, ఎవరో కాదు. We have to make them to learn the language. ఆ లాంగ్వేజ్ లేక, ఆ వొకాబులరీ మనం ఇవ్వలేక ఈరోజు ఏంటంటే we get to see that in the people there is no participatory democracy in this country. ఎవరెవరో ఏదేదో మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు. మీడియాకు కూడా సెన్సేషన్ కావాలి కదా. నౌ మీడియా అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వల్గర్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ రూలింగ్ ఇన్ దిస్ country. That's a problematic. That is why a republican democratic forms of government is very important. That's why I told all of you also, let's have that kind of tolerance. The secular character of the constitution, that's very important, because భిన్నత్వంలో ఏకత్వం. మనకేంటంటే డైవర్సిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. మన జర్మనీలో ఒక కేసు ఇస్తే వాళ్ళు ఏంటంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దే ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ లాస్ ఫర్ డిఫరెంట్ పీపుల్, డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్. ఆయన సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ గారు ఒకటే చెప్పారు అక్కడ జర్మనీలో ఏంటంటే, ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద మొనాటనస్, ఓన్లీ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద జర్మన్, బట్ వీ హ్యావ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ అదర్ ఫెయిత్ అండ్ అదర్ కల్చర్స్, బ్లాక్స్, ఏషియన్స్ అండ్ హిస్పానిక్ పీపుల్. Why can't we have the separate laws? And that is what post-modernist culture today. It's not that single unified laws is the culture of the state, but if you can accommodate, and he mentioned, let's go back and look at that India's constitution. Germany adinu vallu chesindi. In 1995 South Africa constitution రాసినప్పుడు ditto they followed an Indian constitution except part 4 and other things. Part 4 ni they included as a part 3 as enforceable rights for them. మనం చేయలేకపోయి వాళ్ళు చేసేసారు. కారణం ఏంటంటే దే ఆర్ మచ్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ థింకింగ్ అండ్ ఐడియాలజీ. హౌ ఫార్ దే ఆర్ డూయింగ్ దట్స్ డిఫరెంట్, బట్ దే ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ 75% ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రియలైజింగ్ ఎకనామిక్ ఆస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. So that is why we must look at that experiences, bad experiences which are forced to people to think, to look at that in India's constitution. That is the significance today what we are talking. Next, separation of the powers between the legislature, the executive and the judiciary. That always. But ఈ రోజు ఏంటంటే మనం చూస్తున్నాం చాలా కమెంట్స్ మేడ్ బై ద లీడర్స్, జడ్జెస్, దట్స్ unwarranted. కొన్ని ప్లేసెస్లోనైతే జడ్జెస్ దే డోంట్ ఈవెన్ కన్సిడర్ అబౌట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఇట్ ఈస్ దే థింక్ దట్ దే ఆర్ ద వన్ అండ్ దే డూ ఇట్. ఐఎమ్ సారీ విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ విచ్ ఐఎమ్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్, బట్ నో, ఇట్స్ నాట్. ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ద బెంచ్ మార్క్. అండ్ లాస్ట్ వన్, ద ఫెడరల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. దీని గురించి మాట్లాడాలంటే ఇంకా చాలా మాట్లాడుకోవచ్చు, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ ఆఫ్ ద టైమ్, బట్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. The strength of this country is a federal character. మనం ఏంటంటే చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం కాన్స్టిట్యూషన్లో సమాఖ్యమా లేకపోతే యూనిటరీనా, కానీ we see that one strong center with equally strong states could realize the aspirations of the people. That is the basic structure and the significance of the constitution. With this, I'll stop it. Thank you very much. There is a question from one of our friends. Yes, please.
మీరు మైక్ తీసుకుంటే బాగుంటుందేమో కొద్దిగా, పర్వాలేదా? అట్లాగే. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. హలో, ఎస్, నేనే కాదు ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఉన్న సమయంలో మోస్ట్లీ ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ ఎక్వైర్ చేసుకునే వెళుతున్నారు. ఈ ఏదైతే ఈ ఐలూస్ పెట్టారో ఇది సఫలీకృతం అయింది సార్. వన్ క్వశ్చన్, అంటే క్వశ్చన్ కాదు సార్, మీ నుంచి యు ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్స్పర్ట్ కాబట్టి మీ నుంచి ఒక విషయం తెలుసుకోవాలని అడుగుతున్నాను సార్. ఏంటంటే సింప్లీ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు మన కాన్స్టిట్యున్సీ ఉన్నంత వరకు, భారతదేశం ఉన్నంత వరకు అతని పేరు నిలిచే ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఎంత అసాధారణ పరిస్థితుల నుంచి ఆ స్థాయికి వెళ్ళి ఈ రోజుని కూడా అంబేద్కర్ గారు అనే పేరు స్మరించుకుంటామంటే ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్. సార్, మనకి స్వతంత్రం వచ్చి ఇంతకాలం అయింది, మన కాన్స్టిట్యూషన్ చదువుకుంటున్నాం. మనం ఒకటే అడుగుతున్నాను సార్, రిక్వెస్ట్, మీరు నెంబర్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్స్ చూశారు కాబట్టి మనం ఈక్వల్ అంటే మనం ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ఈక్వల్గా ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నాం, ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నాం, ఇలాంటి ఫెసిలిటేట్ ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నాం, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటబుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నాం, మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటి లోపాలేంటి, ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీలు మీరు చదివారు కాబట్టి అటువంటి లోపాలు సరిచూసుకుని మనకి ఇన్ ఫ్యూచర్లో క్వాలిటబుల్, ఫెసిలిటేట్, ఈక్వల్, గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది సాధ్యకరం అవుతుందా? ఓకే, మీరు చెప్పింది అర్థమైంది. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఐఎమ్ నాట్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్స్పర్ట్. నేను ఇంటర్నేషనల్ లా, ఏవియేషన్ అండ్ స్పేస్ లా, భూమిలో ఎక్కడున్నాం, అవుటర్ స్పేస్లోనే ఉంటూ ఉంటాం. బట్ ఏంటంటే ప్యాషన్ టువర్డ్స్ మై సబ్జెక్ట్, ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు అడిగారు కదా ప్రాబ్లం ఏంటి, మనం ఎందుకు లేవంటే ప్రాబ్లం మీరే. సీరియస్గా ప్రాబ్లం అంతా మీరే. మీరు అందరు లా చదువుకున్నారు, అందరు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నారు. మనం ఏంటంటే వీ డోంట్ థింక్ క్రిటికల్లీ, వీ డోంట్ థింక్ హౌ టు ఎంగేజ్ విత్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. మీరు కనుక మీ పనులు సక్రమంగా చేసి సక్రమంగా న్యాయాన్ని కనుక చేస్తే ఇట్లాంటిదండి ఏదైనా చేయొచ్చు. సో కాబట్టి ఏంటంటే విత్ దిస్ ఐ విల్ స్టాప్ ఇట్. మనం మాట్లాడదాం బయట, ఐఎమ్ అవైలబుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంటు, బ్రేక్ టైంలో స్టూడెంట్స్ అందరూ ముందు వైపు కూర్చోండి ఒక 10 minutes. స్టూడెంట్స్ స్టేట్ వైడ్ అన్ని కాలేజీల నుంచి కొంతమంది అటెండ్ అయి ఉన్నారు, వాళ్ళు కూర్చోండి. అట్లాగే ఈ రోజున బెనర్జీ గారు ప్రపంచంలో ఉన్న రాజ్యాంగాలన్నింటిలో కల్లా భారత రాజ్యాంగం గొప్పదని మనం వివరిస్తూ ఆ భారత రాజ్యాంగం యొక్క మౌలిక సూత్రాలని మనం ఇంకా సరిగ్గా అందుకోలేకపోతున్నాం అనేది మనకి బెనర్జీ గారు చాలా విషయాలు వివరించినందుకు ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ తరఫున ఆయనకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే వాళ్ళకి క్లాప్స్ ద్వారా తెలియజేయాల్సింది కోరుతున్నాం. హలో సార్. అలాగే బెనర్జీ గారికి మాస్టారు ఇండియా జస్టిస్ కింద ఒక బుక్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. దాని శంకర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు బార్ కౌన్సిల్ మెంబరు, ఆయన ప్రజెంట్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. సార్ మిత్రులారా, రెండు వైపులా ఎంట్రన్స్లో వాటర్ ట్యాప్స్ ఉన్నాయి, ప్యూరిఫైడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఉన్నది. దయచేసి అక్కడ యూనివర్సిటీ రూల్స్కి అనుగుణంగా మీకు వాటర్ సప్లై మీ దగ్గరికి సప్లై చేయలేని పరిస్థితి కాబట్టి అక్కడ ఎక్కడున్నాయో ట్యాప్స్ అడిగి వాటర్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు బ్రేకు, బయట మ్యాంగో జ్యూస్ ఉన్నది.
మనసా కన్నీళ్ళతో నిన్ను మార్చన మనసా. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ అన్నాడు. గుడ్, చాలా బాగా పాడారు, అప్రిషియబుల్. మిత్రులరా, బయట ఉన్న మిత్రుల్ని మన వాలంటీర్ మిత్రులు ఇమీడియట్గా తొందరగా లోపలికి రమ్మని చెప్పాలి. మన సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు, తర్వాత మధ్యలో బ్రేక్. ఫ్రెండ్స్, మనం మళ్ళా 2కి లంచ్కి వెళ్ళాల్సిన పని. అలాగనే ప్లీజ్ 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 మనం ఈరోజు ఇంకా ఈ సెషన్ కాకుండా మళ్ళా 2 సెషన్స్ ఉన్నాయి. మధ్యాహ్నం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఒక వండర్ఫుల్ సెషన్ ఉంటుంది. దాంట్లో మనకి ఏఐ టూల్స్, ఏఐ టెక్నాలజీ, సెల్ ఫోన్ దగ్గర నుంచి ఎలా ఉపయోగించుకోవాలనేది ఈ యూనివర్సిటీ డీన్గా ఉన్నటువంటి హరికిరణ్ వగై ఆయన మనకి వండర్ఫుల్ స్పీచ్ ఇస్తారు, పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషను. దానికంటే ముందు శ్రీ దత్తాత్రేయ గౌడ గారు, ఫార్మర్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్, అదేవిధంగా ప్రస్తుతం హైకోర్టు ప్రాక్టీషనరు, ఆయన చాలా జ్యుడిషియల్ సర్వీస్, లెంగ్త్ ఆఫ్ సర్వీస్ చేసి ఉన్నారు. వారు మధ్యాహ్నం ఇమీడియట్గా పోస్ట్ లంచ్ సెషన్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఇంటర్లొకేటరీ అప్లికేషన్స్, అదేవిధంగా ఎవిడెన్స్, ఈ టాపిక్స్ని కవర్ చేస్తూ ఇస్తారు. ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ కవర్ అయింది కాబట్టి ఎవిడెన్స్ సంబంధించి, అదేవిధంగా ఇంటర్లొకేటరీ అప్లికేషన్స్ మనం సివిల్ సూట్లో కానీ ఎట్లయినా మధ్యలో మధ్యంతర ఉత్తర్వుల కోసం వేసేటువంటి అప్లికేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తారు. ప్రస్తుతం మనం ప్రీ లంచ్ సెషన్లో శ్రీ పి గురుప్రసాద్ గారు, సీనియర్ న్యాయవాది మరియు అనంతపురం బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారు, క్రిమినల్ లాలో చాలా వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, ట్రయల్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి గుడ్ స్పీకర్ మనకి అనంతపురం నుంచి వారు మనం అడగగానే ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. వారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఈ సభను నడిపించవలసిందిగా సూర్యచంద్ర, అనంతపురం బార్ అసోసియేషన్, అక్కడ ఐలు లీడర్, వారిని వేదిక మీదకి వచ్చి సార్ని సగౌరవంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మిత్రులారా, బయట ఉన్న డెలిగేషన్ ఎవరైనా ఉంటే లోపలికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఈనాటి క్రిమినల్ ట్రయల్ సెషన్ అధ్యక్షులు ఆవుల వెంకట్రావు గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అలాగే ఈనాటి క్రిమినల్ ట్రయల్ క్లాస్ బోధించడానికి అనంతపూర్ నుంచి వచ్చినటువంటి అనంతపూర్ బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులుగా ఇది 4వసారి రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నారు సారు అనంతపూర్లో బార్ అసోసియేషన్గా పోటీ చేస్తే సారీ అంటే మేము కోర్టు ప్రాక్టీస్లోకి వచ్చిన తర్వాత 4వసారి సారు ఎన్నిక కావడం చూసాము కాబట్టి నేను దాన్ని కౌంట్ చేశాను. సారు 7th టైం రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నారు. సో అలాగే రాయలసీమ సరే, అనంతపూర్ బార్ అసోసియేషన్కి సార్ నిలబడినారంటే శాశ్వత బార్ ప్రెసిడెంట్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అలాగే రాయలసీమలోనే హై ప్రొఫెషనల్ ఏదైతే క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయో, అలాగే లీడింగ్ లాయర్గా ఈరోజు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలతో పాటు ఎవరికి ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా వెన్నండి తట్టి వాళ్ళకి తోడ్పాటును అందిస్తూ ముందుండే వ్యక్తి. అలాగే ఈరోజు గతంలో ఏదైతే మనం శ్రీరాములయ్య సినిమా చూసామో, ఆ శ్రీరాములయ్య సినిమాలో పాత్ర ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రియల్ వ్యక్తితో చాలా సన్నిహితంగా ఉండి అక్కడ ఉన్నటువంటి చాలా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో ఆయనతో పాటు పాల్గొని ఆ జిల్లాలో అనేక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నటువంటి వ్యక్తి. అలాగే క్రిమినల్కి సంబంధించి మా జిల్లాలో విజ్ఞానపు గనిగా భావిస్తూ ఎవరికి ఏ సమస్య, ఏ సందేహం ఉన్నా కూడా ఈరోజు గురుప్రసాద్ సారు తలుపు తట్టి ఆ సందేహాలని నివృత్తి చేసుకునే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి అట్లాంటి వ్యక్తి ఈరోజు మనకి క్రిమినల్ ట్రయల్ క్లాస్ బోధించడానికి వచ్చారు. ఆయన్ని సాధారణంగా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం. క్లాస్ ప్రారంభించాల్సిందిగా ఆవుల వెంకట్రావు గారిని కోరుతున్నాం. బయట ఉన్న మిత్రులందరూ లోపలికి రావాలి. ఇంకా చాలామంది బయట ఉన్నారు. జిల్లా బాధ్యులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని లోపలికి పంపించే ఏర్పాటు చూడాలి. సెషన్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది. దయచేసి అందరినీ లోపలికి పిలవండి. మీ జిల్లా బాధ్యులు
మిత్రులారా, గురుప్రసాద్ గారి గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, మీరు విన్నారు. 8వసారి అనంతపూర్ బార్కి ప్రెసిడెంట్గా చేస్తూ ఉన్నారు, బార్ అసోసియేషన్కి. ద సీనియర్ మోస్ట్ అడ్వకేట్. వారిని క్రిమినల్ ట్రయల్ గురించి ఇప్పుడు క్లాస్ తీసుకోవాల్సిందిగా మనందరి తరపున రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. క్లాప్స్తో వారికి స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాను. Good afternoon to the members of this August Assembly. At the outset, I am beholden to Sri Narra Srinivas Garu and his committee members for making me part of this wonderful program, and paying regards to Sunkara Rajendra Prasad Garu, member Bar Council. I wanted to choose, after seeing number of persons here, students, most of the students, I will start the interactive sessions like that. So participatory dialogue between yourself and myself. After seeing the number of students here, I am going back to my college days. When we first joined law, our professor, the most renowned illustrious jurist, Professor Muhammad Ghaus, addressed us stating that you are all here because you can't be elsewhere. So you are all rowdy fellows. ఎక్కడ సీట్ రానప్పుడు మీరు లాలో వచ్చి కూర్చున్నారు అని చెప్పారు ఆ రోజు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ది కరెక్ట్ టు దిస్ డే. యు ఆర్ హియర్ బికాస్ యు ఆర్ డిజర్వ్ టు బీ ఇన్ ది లా ప్రొఫెషన్, బికాస్ లార్జ్ avenues are open to the students of law. There is absolutely no fear at all for a law student. So when lakhs of engineers, when lakhs of other postgraduates are roaming in the streets, persons completed law are coming to the court and making something, if not other thing. But I wanted to tell you, the law profession is like a pyramid. Under the bottom there will be number of advocates. Under the middle the number will dwindle down. When it comes to the top, only Sunkara Rajendra Prasad Garu, etc., there will only be few members. And this is a Pushpak Viman. It always takes, if you have got talent, there is no substitution for hard work in the legal profession. It won't come like way. You may procure the work, but at the same time very difficult to retain work unless you do the hard work. So with these few words, I wanted to say to all the students who are assembled here, take the practice seriously without thinking for any other avocation or any other profession. Take it seriously. After 3 to 4 years, whatever you have lost for all these 3 years, you can make it. There is absolutely no doubt about it. So the topic is criminal trial. So then what is meant by crime? What is an offense? So we will start from the basics of that. What is meant by an offense? What is the definition of the offense? Either under the BNS or under the old IPC? Pardon? మైక్ ఎవరికైనా పక్కన ఒక ఏర్పాటు చేయి, ఎవరన్నా మాట్లాడేటప్పుడు. మైక్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఉంది శ్రీనివాస్ గారు. It is the commission or omission of an act against the legal principles. That's not correct. It's partly correct. Anyone else? Final year students of law from different college? You are partly correct, madam. I am not discouraging you. But you have missed the thread. So any act or omission which is made punishable by law, that's not correct. Which is in force. So it must be in force on the date when the act is either committed and when there is a duty to act. But if it doesn't act, that omission is also an offense as defined under the Indian Penal Code. So crime is considered to be an evil against the society. So if there is no regulatory mechanism to prevent the crime, there will be jungle law in a society. When there is jungle law, the might will become right.
So if there is absolutely no law enforcement agency and sanction to the crime committed by the individuals, there will not be any peace in a given society. When there is no peace, there will not be any tranquility. So then in a welfare state, so all forms of states we have seen monarchism, etc. Then the state steps in to prevent the crime, and the twin objects of the state is to prevent its citizens from the external aggression and to prevent internal exposed to criminal activity and to uphold peace and tranquility in a given society. These are the basic functions of the society. And in that way, state steps in to prevent the offences and to bring all the offenders to the book. And then, so the state constitutes a mechanism called police. So, from where police derives powers? For investigation, certain powers are conferred to the police, from which provision they derive their arrogance and powers. It's only conferred by the old Criminal Procedure Code and now BNSS, whatever it may be. So, to do investigation, serious powers are conferred on the police officials under the Criminal Procedure Code or BNSS interchangeably. So that at the same time, the legislators, the wisdom of the legislator is such that on one hand they have given very serious powers to the police, and at the same time, knowing fully well that absolute powers corrupts absolutely, prevented a checking mechanism. Checks and balances are created for each power as to how that power has to be exercised. So in that view, the police comes to picture within the criminal ambit of the criminal trial. So you all know, you have to read for yourself what is the investigation, and I will tell you the definitions. But with respect to various provisions, only investigation, if you start one provision, will be sufficient for this 1.5 hours. So we will go to, without going to that aspect of it. So we have got three mechanisms: courts, police, courts, and the jail authorities. Within these three parameters, the whole criminal justice system will operate. So what is you are expected to know the importance of section 4 of the BNSS, which is also the same in the old CRPC. What section 4 of the BNSS says, which is also similar, verbatim similar to the CRPC. What it says is, all offences, you know the difference between adjective law and procedure, adjective law and the substantive law? Anyone? What is the distinction between the substantive law and the procedural law or adjective law? So final year students, if any. So substantive law is that law. If you go to civil law, which defines rights and obligations, which confers rights and obligations on the citizens. And so far as our purpose, criminal crime is concerned, which defines offences and which prescribes punishments for the said offences. So we have got, apart from the Indian Penal Code or BNS, we have got number of criminal statutes which defines offences and which also prescribes punishment for those offences. So do you understand? The substantive law, so far as criminal crime is concerned, is the Bharatiya Nyaya Samhita and previously Indian Penal Code, which has created number of offences, which has defined a number of offences, and for each commission of that particular offence, if it is proved, it has also prescribed the punishment. So apart from the Indian Penal Code, there are a number of other statutes. You have seen Food Alteration Act, Essential Commodities Act, NDPS Act, etc. The number of other statutes are there. So as to how the investigation has to be done, as to how the inquiry has to be done,
as to how the investigation has to be done, as to how the offence has to be dealt with. Otherwise, he is mandated under Section 4 of the Criminal Procedure Code, which is BNSS. So what it says, all the offences under the Indian Penal Code, that is to say, I'm sorry, I am because of 80 years, 45 years using these words, BNSS, suddenly we are not getting it. So under the Indian Penal Code, whatever it is, shall be tried, shall be inquired into, tried, or otherwise dealt with, inquiry, trial, investigation, and otherwise dealing with. So this trial, what is meant by trial, we will come to that aspect of the matter. So all the offences under the Indian Penal Code, that is to say BNS, shall be investigated, shall be inquired, shall be tried, shall be otherwise dealt with, only in accordance with the provisions of BNSS. So for doing all these things, powers are conferred on the specific institutions which are also created by the Criminal Procedure Code or BNS. Yes. So this is with respect to IPC. So what about the other criminal statutes which and we are now in the era of this ganja, etc., for eradication of which NDPS Act is created. So these are all the specified special criminal enactments which has come on the statute book. So for that also what Section 4 says is, all the offences either under other laws and other criminal laws shall also be investigated, shall also be inquired into, shall also be tried, or otherwise dealt with in accordance with the provisions of the BNSS, subject to, there is a rider to that, subject to any special procedure created under the Act, any special procedure enumerated under the Act. So BNSS, though 2 years is prescribed punishment, then the NDPS Act says this should be tried by a special court equivalent to ADJ, etc., additional district judge or additional session judge, etc. So the case cannot be tried by a judicial magistrate, though the punishment that is prescribed for that offence under these special enactments is less than 2 years. So do you follow? So this is the importance of Section 4 of the, so this is a complete code. Criminal procedure is a complete code which direct mandates as to how investigation has to be done. What are the powers of the police officers to do investigation? So all these powers derived by the police only by virtue of their conferment under the BNSS Act or under the Criminal Procedure Code. So the code says, plus it mandates the courts. It has constituted, CRPC, Judicial First Class Magistrate, the magistrates of the second class, additional session judges, assistant session judges, etc. So as to how you have to inquire into, as to how you have to try those offences, and detailed provisions have been made in the Criminal Procedure Code with respect to the inquiry, with respect to trial, or with respect to otherwise dealing of the offence. What is the distinction between inquiry and trial? What do you mean by trial? Inquiry. So you must definitely start with the definition part of the Criminal Procedure Code, Evidence Act, and also the IPC. So what it says, criminal procedures, all the proceedings taken by the court or magistrate, which is not a trial. That's how it has been defined. So inquiry, when it comes to, you move a bail application before the court. So the court will not try that bail application. The court will inquire into the merits or demerits, whether to grant or to refuse that particular bail applications. So except that,
all that proceedings we will call it as an inquiry. So various aspects, you file 317 petition, you file recall of the petitions or interlocutory applications while trying the particular case. So many cases may be recalling of the witnesses, filing an application to add the accused. All these aspects the court will not try, but the court will only inquire. So that inquiry must be only in accordance with, you must participate so that I will get some encouragement. So all the inquiry must be done in accordance with the criminal procedure code. So then after trial, after disposing, there also be other proceedings with respect to giving the property to the accused, confiscating to the state, etc. So only that's not either an inquiry nor a trial, but this is otherwise dealing with the offense. So even if otherwise dealing with the offense are also in accordance with CRPC. So in that way, what is trial? What is trial? That's all? Whether the trial is defined under the CRPC or VNSS? Huh? Oh, it left open. What it says? What it says? Trial is a process which is not an inquiry. That's what it said. So the trial, మనం జనరల్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నప్పుడు trial is an adjudication by the court to find out the guilt or otherwise of the accused. So picturesquely in Rishi Bhatt versus Union of India, because the trial is not defined either under the old CRPC or under new BNSS, what their lordship said. So trial commences, from the legal point of view, trial commences when once the charge is framed. So all the proceedings before the court before framing of the charge is only in the realm of the inquiry, and the trial commences only after the framing of the charge. But in Rishi Bhatt versus Union of India, the Supreme Court had an occasion to consider what trial means. The court said in a very picturesque manner, the accuser in the dock, the witness in the witness box, the prosecutor ready with the CD, the defense counsel is ready to conduct the case, and the judge is ready to record the evidence. This is the picturesque way of defining what the trial means. So in a court, so all this will be there when once the trial is commenced. So then you must see. So this is various aspects of 227, etc. Everything will be there. You can read it for yourself. Structurally, what is the trial? The offense is classified for purpose of trial. Offense is classified for purpose of bail. What it is? Offense ను bail కి ఏ విధంగా క్లాసిఫై చేశారు? Pardon? Pardon? Bailable and non-bailable offense. For purpose of investigation, cognizable and non-cognizable offense. For purpose of trial, for purpose of trial, for purpose of trial, for purpose of trial. Pardon? Summons case and warrant case. So this is how offense is classified under the, say, either criminal procedure code or BNSS or one and the same. So when it comes to the trial, we must recognize. So not Sunkar Rajendra Prasad Garu High Court judge, the advocates at the bottom, that is to say practicing at the district courts and the subordinate courts. District courts include the district judge, magistrate, etc. Functioning in a district. They play a pivotal role in the administration of justice, whether it were to be civil or it were to be criminal. So the Supreme Court has an occasion to find out the importance of the district courts. So the court said, the district courts are the eyes and ears of the justice system.
They are the eyes, they will, somebody, Sukkarajan Prasad will hear him, that judge either not seen either the accused, not seen either the plaintiff or defendant. He justly, he has not seen who are the witnesses that are examined. On black and white on the papers that are produced, the higher courts will decide. But the judge has got an opportunity to observe the demeanor. The judge has got an opportunity to know the status of the persons who are before him. The judge has got, he will interact with the judicial system. So in that way, the court said, the district courts are the eyes and ears of judicial system, highlighting their critical role in ensuring justice at the grassroots level. They are the primary contact for citizens seeking legal redresses and play a vital role in observing and understanding the needs of the local community. They are the persons. The subordinate judiciary are the persons who comes into direct contact with the litigations. It is they knew the local needs and the understanding of the community in the which they are working. So in that way, judicial observations oftenly emphasizes the importance of the district courts in upholding the rule of law and the delivery of justice. It's not the constitutional courts. Constitutional problem for bails, they will take so many, they are the courts of the rich person. So ordinary citizens have no access to, I am speaking frankly, in spite of this legal system or this legal aid, etc., the common man has no access to engage a senior advocate of a superior court. If once he engages, he becomes into an indigent person. So that is the costliest litigation that the high courts are, even in the superior courts. It is the advocates at the grassroots level. It is the advocates, that's what our professor said. We don't want Nani Palkewalas, we don't want Anand Sejilwats, we don't want anything. We want a barefoot lawyer who identifies the problem in this city, in the society, and who renders justice to unprivileged persons of the society. So at the grassroots level, and at the same time, I do not want to emphasize do service freely. We have got families, we have got hunger, we have got various comfort, need some comforts, we have to purchase books, etc. Do it without making any fraud. It is the fraud that is eating the vitals of the legal profession, even at the bottom of the system. So please take a oath. You charge any amount of taking account into the structure of that particular litigation and the voluminous of that particular litigation. Charge freely. You can speak to him, ask him to pay even 1 lakh or 2 lakhs or 3 lakhs, no problem. But don't try to make fraud. Don't try to say that we want to give to the judge or to the additional public prosecutors, etc. So that is causing distrust among the judges in the subordinate judiciary, because we are in an adversary system of jurisprudence. In an adversary system, one party asserts, another party denies, and the judge has to decide in between them. And each party who lost the litigation have got some enmity against him. So this is the system. So I wanted to implore all the legal professions, please do hard work. Come to do the work and charge reasonable or not irrational fee. That's what I wanted to say. But we have to collect amount. Without amount, we cannot survive. And you have to structure equilibrium between the things. So far as crime is concerned, it dovetails between the interest of the society and also the interest of the individual liberty. So the criminal always craves for his liberty. Criminal doesn't, even if he has committed the offense, he doesn't want to go into the jail and languish in the jail for years together. And the society wants the persons who are, where there is evil, the persons who are committed crime, the persons who are hazardous to the
to the peace and tranquility in the society demands that such persons will be put into jail. So what is the foundation stone on which the criminal justice system in India is built? What is the foundation stone? Foundation. Accused person is presumed to be innocent till the guilt is proved beyond reasonable doubt. So there is an adjective, beyond reasonable doubt. The burden is on the prosecution to prove the guilt. So even if the accuser remains silent, even if he doesn't, barring some exceptions which we will deal at the appropriate time, even if the accuser remains silent, it is the duty of the prosecution to prove the guilt beyond reasonable doubt. So in that way, a slight departure has been made in the criminal trial from the strictly principles of adversary system, and an acquisitorial jurisprudence has been adopted for trial of the criminal offences. So then we see, when we were practicing till 10 to 15 years back, so we used to get number of acquittals basing on this doctrine of you have to prove it, you have not prove it, so that etc. But as time passes, you see any criminal journal, including your ALT, ALD, AR, criminal law journal, etc., whatever it may be, you did find now any ruling which is favorable to the accused. All the concepts, all the premises that on which we were arguing the matters over 10 years back. So that is how you are entering at that particular point of time, you are taking up this profession. All the principles. So only if there were to be only relative witness, the courts used to acquit the accused. If there is 3 to 3.5 hours delay, the courts used to acquit the deceased. If they were able to establish that the persons are interested and they are partisan witnesses, the court is not believing the witnesses and acquitting the accused. If there were to be any small deviation between the medical testimony and the ocular testimony, the courts were acquitting the deceased. Now, the approach of the court has been changed. It's not only the approach of the higher courts or constitutional courts, but even the approach of the subordinate judiciary has been changed. So this I will describe in only one small paragraph. The legal system must ensure that the justice must not only be done to the accused. Previously, the principle is prove the case beyond reasonable doubt. So I will remain silent. It is your burden to prove the case. But now it's not like that. So not to say that the burden has been totally shifted, but what the approach of the court, the parameters of the court in appreciating the evidence has been considerably changed. What it says, not only to the accused, but also to the victim. So the doctrine of victimology is gaining momentum in the appreciation of in the criminal jurisprudence in India. So because of this doctrine of victimology, this must be done to the victim to restore the sense of safety, to restore the sense of security, to restore the well-being of that particular victim. So in that way now you find in BNSS, from 2,000 to 50,000 fine, the magistrate is given power to impose 50,000 rupees of fine even to small offences. So this is the attitude of the court to restore the victim, from point of security, safety, etc., and to the well-being of by adding this word well-being by the courts, the parliament drew inspiration and enhanced the fine amount that can be inflicted or imposed by the magistrate to 50,000 from 5,000 rupees. They have added only 0. Besides 5 zeros were added. So such a huge amount. So how the
as how the approach of the legislature and approach of the judicial system, judicial judges, has been drifted from the presumption of innocence to secure justice to the victim also. In more cases, you must know, particularly advocates practicing in SC/ST Act, even in a bail application, the court is called upon to give a notice to the victim and hear the victim before passing the judgment. So in that way, so they are now exclusively favorable legal system to the accused before 15 years back. From the 15 years, the court's approach and the legal approach has been changed. So you have to go to the root of the case. You have to read all the provisions which will apply. To conduct a criminal trial, and you must be thorough, not on few omissions and contradictions, and not on some conduct which is against a prudent person. All these concepts have gone. You have to offend the substratum of the prosecution version. Not trivial omissions and contradictions. Gone are those days. I welcome Gaud sir for this meeting. Give a big hand to him. So the whole approach must be, you must affect the substratum of the prosecution version in order to do justice. So our role is very critical. Our role is very critical. We are in a society where truth doesn't prevail, not only in the courts but also in the society. So one person would have committed the offense and number of persons they will implicate. So in Rayalaseema region, I do not know your regions, so there is long 70s it is observed that a dead body in the hands of a factionist is a treasure trove. He will not hesitate to implicate any number of persons in that particular crime, and the loyalty to his group is more paramount than the relationship. So he don't hesitate if his brother is in the opposite faction, and he would hesitate even to implicate his brother also, whom he know definitely that he has not participated in the crime. So in that way, so how could we there is no plea bargaining here. Even though there were some provisions in the CRPC, and in order to make plea bargaining, the police must make some investigation, felicitate the circumstances under which he is included either to lesser punishment or to an acquittal, etc. All this investigation they are not doing, they won't do, they will not do in our society, in the system of criminal administrative justice. So in that way, so we are only the defenders to our client. So we will defend our client in consonance with the principles of rules of evidence that are prescribed in the statute, and able to submit to the court that on the evidence aspect of this matter, the evidence doesn't disclose this person has committed the offense. We are not concerned. Many one say we are liars. We are not liars. We are defenders. It is up to them to prove it. It is up to them to prove it. We will act only within the parameters of the Civil Criminal Procedure Code, within the parameters of the Evidence Act, and more particularly Section 4 to 50 of the BNA, Nyaya Adhinam, which says what are the relevancy of the facts. So we are not liars. We don't even ask our client whether he has committed the offense or not. In fact, as to how the offense has taken place only, we will try to elicit some information. So it is doing our duty. So the law provides, that is the principle of fair trial. So the concept of fair trial is embedded in the trial procedure that we will examine.
whether the concept of the fair trial, which is guaranteed to the accused, has been meticulously followed in the various provisions that were enumerated in the Criminal Procedure Code. So the concept of fair trial is the center to the work of the district courts, and they must ensure that all the parties to a case are treated fairly and have the opportunity to present their case. Law provides guidance as to how the district court should apply and ensure justice. So there must be a fair trial. So fair trial to both of the parties, to the prosecution as well as accused. Accused has got a fundamental right to have the fair trial in a judicial proceedings, and that all reasonable opportunities to enable him to defend his case must be provided by the provisions of the legal system. So the appreciation of the evidence is to that particular perspective. Then we will try to see the substratum. You can read for yourself. Let us go to the structure. You can read. I will also pass through with respect to various provisions. But when it comes to criminal practice, as I am welcoming you to this particular legal provision, more particularly the students who are assembled here. So the first thing is, we must know the very, very, very intricacies of the criminal system. So section 173 of the BNSS, which is 154 of the CRPC, first, the investigation in a cognizable offense starts with presentation of the first information report. So when a first information report is lodged, when a report, or even if the police officer comes to his knowledge, or even there is a oral information, and even if personal knowledge he comes to the conclusion that a cognizable offense has been committed, the CRPC, the BNSS imposes a duty on him to investigate the offense. So in that way, for all practical purpose, the investigation starts with presentation of the first information report. So there were some radical changes that are made between the old CRPC and the BNSS Act, and I will also read, any information relating to the commission of a cognizable offense is given to the police officer in writing, and if it has been given orally, it must be reduced into writing, and the addition is given even by electronic communication. And previously, the FIR used to be registered, so though they used to register in some places and transferring it on the point of jurisdiction, but it says that even if the offense is not committed within the jurisdiction of that particular police station, even if it has been committed outside, if a person gives electronic communication to an officer in charge of the police station, he must record it, and he must take further action within 3 days if that particular informant who has given electronic information, he has gone to the police station and signs that particular electronic communication. So electronic communication to an officer in charge of a police station is an introduction in the BNSS. So then it is also once the same. If a first information report is given orally, it must be reduced into writing by him under the direction, and he must read over under his direction, he must read out that particular information, and such information, whether given in writing or reduced to writing aforesaid, shall be signed by the person giving it. So this is the only statement. This is the only statement where a person giving information to the police officer is ordained to sign that particular statement. So para 2, electronic communication must be recorded by him, record to him,
and if the informant comes within 3 days, he must sign it, and then it will become the first information report. And as usual, if the offences under the BNS is under 64, 65 relating to the offences against the woman, rape and rape committed against a child below 16 years, 67, 68, 69, 70, 71, 74. These are all with respect to the offences against women, offences against children, all of moral turpitude. If such offences has been committed, and then it shall be the FIR must be recorded only by the woman police officer, etc., etc., and even the proviso A, if the said offences are committed or attempted to be committed on a person who is temporarily or permanently physically disabled, and such information shall be recorded by the police officer by going to the house of that particular woman, that disabled or permanently, temporarily disabled woman, and he must go to the house and then record it. So then a copy of it, this is all technical aspect which you have read. So what is the evidentiary value of this first information report? Can any advocate can come? What is the evidentiary value of this first information report? You are absolutely correct. So the only statement which the police records during the course of investigation, they have absolutely no corroborative value. So the only statement that is given by a complainant, by a first informant, by a person who is acquainted with the facts and the circumstances of the case. So this statement has got both corroborative and contradictory value. So then so much of case law is knit around this first information report. So you must be thorough, you must read extremely well, you must read not once or twice or thrice the first information report within the parameters of the decisions made by the superior constitutional courts. So the first aspect of it is delay. Delay in giving the first information report. What does it say? So the court said in the first instance, I will give you the brief. The value and importance of the first information report cannot be undermined in the criminal justice system. So it has got, it plays a vital role. It has got very significant role. So it will enable the accused, because it is one of the principles of fair trial, it will enable the accused to know on what facts the investigation has been committed. And also enable the court, and 157 mandates that immediately after recording that particular statement, and with much not later than 24 hours, the word that has been used is forthwith, and it must be sent to the judicial magistrate to enable what criminal activity that has been committed within the jurisdiction of that particular magistrate. So this delay, there is one line of ruling, the delay defeats justice, and deliberate delay buries the justice. So how far? So what is the case law on these aspects? So again, we have to go back to the change of mind of the courts, the change of criminal administration by the higher courts, because the lower courts has no independent assessment. So they must be guided by the principles laid down by the higher court in dispensing justice to the, that is what the court said also. Though you are eyes and ears, your judgments must be informed, and you are bound to obey the guidelines and the rules furnished by the higher courts. So in that way, the courts, the approach of the courts has been totally changed, drifted towards a new jurisprudential thought in the present days. So previously, if there were to be 1 day, 1.5 delay, or even 9 hours, 8 hours delay,
and there is a delay in sending that particular first information report to the magistrate for after one day or 1.5 day, 2 days. On the short grounds alone, we have succeeded in a number of cases. R is also here. Now the days have gone. So now the days have gone. So but at the same time, the importance of the first information report cannot be undermined. So if there is a deliberate delay, and there is also a line of ruling even to this day which the courts upheld, if there is a deliberate delay of lodging a first information report without there being a proper explanation to that, so it is utilized for confabulation, and it is bereft of the advantage of this spontaneity. There is a danger of tutored versions being crept in the first information report. So you must aware the various things, but at the same time, in spite of to the offences which I have said 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72 of the BNS, for those offences the court has coined that the honor and reputation of the family comes into the question. When a modesty of a woman is outraged under the provisions of various questions, they will not venture to give spontaneously so that the honor of the family will be affected. So in such cases, even 20 days delay is also exonerated by the courts. So existence of facts, you must be able to cross-examine the witness that there is no justifiable reasons for the alleged informant to give the first information report in such a long delay. And whenever there is a delay, you must have to suggest that taking advantage of the delay, you have introduced distorted versions implicating the innocents, and that it is a tutored version, not a spontaneous statement which can be acted upon. So you must read, you must have at least, when you are come to the court, even the final year students, I am telling you, you must have 10 cases where the court said a long delay will not by itself, will not entitle the accused to benefit, and the line of rulings where it says the delay, deliberate delay worries the justice, and there is every possibility to introduce distorted versions, etc., and thereby acquitting the accused. Both sides, coin kunde both sides kuda meeru delay aspect me telusukovalsi untudi. So then the cross examination is with respect to omissions and contradictions. What is meant by omission? What is meant by omission? So confining ourselves to the crime. What is meant by omission? A fact which is not disclosed or mentioned in the previous statement. So then, what is the previous statement? So then we will just go through the investigation. So what is the investigation? The word investigation is also now the BNS defines, but in old CRPC investigation is not defined. What is the investigation? What is meant by investigation? What are the steps in the investigation? Investigation is in the realm of police. So they are ordained to do investigation in all cognizable offence. It is a duty cast on the provisions of the CRPC and in the various police manuals. When once a cognizable offence has been committed within the local limits of that particular jurisdictional police officer, and not by giving a first information report on knowledge of that particular thing, even without knowing who the accused that has committed the offence need not be there. Sir, there is a dead body lying in front of our college. That itself is sufficient. So it is for them. Then what it says, you must record that information,
and also put it in the general diary of that particular station, send that particular information to the jurisdictional magistrate forthwith, and then immediately go to the scene of occurrence. There are some exceptions to it. In all serious offences, he must go to the scene of occurrence. For what purpose? Physical evidence, if any, and not to prevent disturbance of the scene of occurrence, and to enable them to secure that is one of the, immediately going to the scene of occurrence is one part of the investigation. The second part is, how you will collect the evidence? Pardon? Huh? Material objects, mere material objects, even we produce into the court, that will not become a evidence for acquittal, for conviction. What is that he has to do? Examine the persons who are acquainted with the facts and circumstances of the case. So the second important limb in the investigation is to examine the person who is acquainted with the facts and the circumstances of the case. So then, if he gives any evidence, he gives any statement which is either relevant or to the fact in issue. What is meant by relevant fact? Again, we have to go to, sir will tell you, I think, if 4 to 50. So, again, relevant facts, he must record that particular statement. He must record that particular statement, the law has given power. And if any person who he is bound to answer truly and correctly to all the questions put by the person. And if he doesn't ask truly and correctly, he is liable for punishment for 180 of the old BNS Act. So he is liable for punishment. So then, truly, but this is the broad power given to the police officer to examine any person who is acquainted with the facts and circumstances of the case. But at the same time, the law distrusts. The law distrusts the police officer. So in the second limb, in class 2, it says, if a police officer records the statement of a particular witness, you have no right to collect the signature of that particular person who has stated the statement. So the taking of signature is prohibited. Why? So the courts are found by their experience. We are governed by a police system which is of Colonial, constituted under 1961 Act. So the colonial principle serving the boss, it is their paramount consideration. So in that way, the law doesn't want to pin down a person to a statement alleged to have been given before the police, and he must be a free witness to come to the court and to speak whatever truth, whatever he wants to speak. And in that way, the law does prevent the police officer from pinning down the witness to the alleged earlier statement made by him, and that is acquainted with the facts of this case. That is recording of 161. Then, as to what is the evidentiary value of this particular statement recorded under 161, so that is 174 of the BNSS Act. So again mentioned in 175. So what is the evidentiary value of this statement? Pardon? Pardon? Please speak loudly. Mic idi. Though the statement recorded by the police has no corroborative value, but it is a previous statement recorded by the police. As to how anybody can use the prior statement, using the prior statement, I am not asking 161 statement. The 161 statement is an earlier statement relating to the fact in issue or to a relevant fact which is a matter of adjudication.
If that were to be so, what is, as to how that statement could be used? The earlier statements has got both corroborative and you can be used for contradiction. So the by law, this has absolutely has no corroborative value, that I will explain the proviso to it. So if there is another FIR is there, how could you use it? FIR కి ఏం చెప్పలేదు. FIR కింద ప్రొవిజో లేదు. 161 కింద there is a proviso. ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్ను ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం? వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ యూ టు యూజ్ ఇట్ ఎయిదర్ ఫర్ కొరాబరేషన్ ఆర్ కాంట్రడిక్షన్? విచ్ సెక్షన్ సేస్ గివ్స్ యూ దట్ పవర్ టు క్రాస్ ఎగ్జామిన్ ది విట్నెస్? I will oppose it. How could you substantiate it? 145 of? Now? 148. 148, 145. What it says? A witness can be cross-examined with reference to any earlier statement. So he can be cross-examined with reference to any earlier statement. This is applies both to civil and criminal law. Both to civil and criminal law. And even without that statement being shown to him or proved, even before proving of that particular statement, and even without showing that statement to that particular witness, if there is any earlier statement made by him with respect to fact in issue or to a relevant fact which throws lies, you can cross-examine. But at the same time, what 145 says, if you want to contradict the witness, to that particular statement, so then the section says, so much so of the portion which is in contradiction to the statement made by him before court must be shown to him and give opportunity to explain. So then you have to show it. So if he denies, we will mark it as a contradiction. And here I will tell you, there is many practice, but I am forgetting the page number, sir may tell you, but in all the contradictions which you mark, even in the FIR also, you must mark it as D series. So the many courts, including judges of the higher courts, district courts, they are preventing when the entire document is marked. There is no need for marking that that particular portion, we will take care of you, we will look to you. But that is a bad practice. The Supreme Court has an occasion to consider this, and the simple reason that the contradictions are not marked and not proved with the person who recorded particular investigation, they have imposed a conviction. An acquittal judgment has been reversed into a conviction judgment. So this is the inefficiency of the legal profession. So we are yielding to the dicta of the judges. So they say, yes, the entire document is marked. But we have to take great pains in searching for that ruling, 1964 AP, State of Andhra Pradesh versus, but you verify it, I am not sure of it. But there is a ruling where an acquittal judgment has been converted into, by the negligence, not by the negligence, by the lethargy of the judicial system, which they are not equipped to know the law. So in that way, that 145 gives you the power. And at the same time, 162 there is a proviso. What is that proviso? It clearly lays down, this statement cannot be used for purpose of corroboration. And if the witness, in the case in which he is examined as a prosecution witness, this can be used by even without showing that, just like 145, it can be used by the accused for purpose of contradicting that particular witness. So whatever contradiction that is there, so fellow, you have stated like this in the deposition, but you have stated so in the 161 statement, and that contradiction can be, then you can ask him with respect to contradiction, did you say that when the police examined you to that effect, and you can mark that particular contradiction, and that
no part of it. Then again, the prosecutor, if he has resiled from the original version set forth in the 161 statements, then the public prosecutor, with the permission of the court, can also cross-examine that particular witness. And then if that particular portion in re-examination also, to give clarification, to give explanation to that only, to the limited extent you can also re-examine. So this is a proviso value. So the short question that comes again in this is, anything, you have to do it. If you doesn't do it, you will give it your professional negligence. You have to do it. That is one of the area where if the statement of the witness is with full of omissions and contradictions, the court may disbelieve that particular statement. Why? What is the principle behind it? So if a witness who says one thing at one point of time and gives a totally different version at a subsequent point of time before the court, that witness cannot be believed. So in that way, the courts will reject the testimony of such witnesses, which is full of omissions and contradictions, as untrustworthy, as credit unworthy, and thereby reject that particular evidence. So then this 161 statement scope, so can every omission become a contradiction? So he says, suppose for an example, he says that I was going to the scene of occurrence, and while going I witnessed the incident. He says that I started from my house and I was going in the same line. He has not stated that he started from the house in the earlier statement, and now in the court he deposes. So whether this omission, it is also an omission. Whether this omission is a material omission. So whether this omission amounts to contradiction. Which omissions amounts to contradictions? Can every omission becomes a contradiction? Huh? What is material contradiction? So there was a debate whether which omissions amounts to contradictions. Which omission amounts to contradiction? In 1956, sir, ruling, sir, Matspena, age Kodi, Tahsildar Singh versus Union of India, the Supreme Court resolved this issue by saying it is not each and every omissions that amount to contradiction. The significance of it is a material contradiction in the context in which it has occurred, and that's not sufficient, and the court feels. So they have two things. The power is given to the court. The discretion is given to the court, taking into account that material fact, and that too in the context in which it has been occurred. So the court to decide whether it amounts to a contradiction or not. That is also the proviso to section 162. So omissions and contradictions. This is one area. The second area you have to read repeatedly the omissions and contradictions, whether they are occurred. So one time you may not be in a position to note it, but you have to repeatedly read 161 statement of all the witnesses so as to bring inconsistency between the testimony of one. The other area is, it is well established, there may be some multiple testimonies and multiple number of accused. So each witness gives his own account with respect to the incident proper. What is the effect of it? They speak about the incident, but each one of them gives inconsistent versions relating to that. So in that way you have to read the 161 statements recorded by the police if there are multiple testimonies and equally large number of accused, whether the golden thread of consistency is running throughout the web of the
prosecution version. So that's what they're saying. Inconsistency, it is a golden thread. This golden thread must tie each of the witnesses to make it a consistent version, and inconsistent versions will enable the court to disbelieve the case and acquit the accused. So whether there are inconsistencies in the evidence. So the other aspect of it is contradiction between medical evidence and the ocular testimonies. So previously, if there is inconsistency, we were able to show some inconsistency, not possibilities, some inconsistencies, the courts used to acquit it. Now it says the change has been from 2012. There is a drift from the appreciation of the evidence, even with respect to the contradiction with medical testimony, to that of the ocular testimony. The court said medical testimony is only opinion evidence. Unless and until the medical evidence completely rules out the possibility of happening that particular incident, the medical evidence, the ocular evidence gains precedence. That is the approach of the court. So you see how much difference is there in the appreciation of evidence by the court, and the subordinate courts only, without knowing, in spite of our urging the courts repeatedly, sir, criminal jurisprudence is not static. It is a very dynamic process. It based on marshalling of facts and marshalling of the law. The judge of the trial court is only competent to marshal the facts. The existence of one fact and absence of one fact make a sea of difference in appreciation of the evidence. Nobody hears us. So you must know the various aspects of the criminal procedure, and that to all the charges, discharge, framing of charges, that's all one aspect of the matter. But from the practical point of view, you must abreast with all the legal provisions, and in particular Section 4-50 of the Indian Evidence Act, that is BSA, Saksha Dhinam, to find out that on which questions you have to make. And I may fail in my duty if I fail to say that even number of senior advocates are under misconception that in all cases the burden is heavy on the prosecution itself to prove the guilt of the accused, and they are keeping quiet in some cases where the burden is shifted to the accused. Which case? What is the evidence? What is section? What is that section? Anybody? Pardon? Not correct. No. Evidence Act only. 106, which is 109. Now, what it says, when a fact is within the exclusive knowledge of that person, the burden is on him to prove that particular fact. So, number of cases were conducted even in Anantapur by junior members. We told them that you must be very careful in that, but they are negligent. A offense has been committed in the house. Husband goes and murders his wife. He was in the house. And within 5 to 10 minutes, while he was in the house, somebody has seen him. And after the offense, within 5 to 10 minutes, he is going out of the house, has been seen by the witness. That is only the evidence. Not even large seen in the company of the accused. So that evidence is very, very, very impeccable evidence that adduced before the court with respect to some independent witnesses. That, sir, I have seen, I spoke to him on phone while he was in the house. He said that he is in the house. And I talked to him on my personal matter and I went away. And one witness comes and says, sir, within thereafter he has gone out. And I went to the house and found the dead body. This is the only evidence.
There is no iota of evidence according to our traditional approach that he has committed the murder. But murder has taken place in the house. And he was there prior to the commission of the offense. And subsequent to the murder also, he came out of the sin of offense. So is it not his duty to explain what happened in the interregnum? So it is the who alone knew what happened, and he has to give explanation for that. And he has not done so, and there is no cross-examination that he was not present in the house like that, except making some bare suggestions. So the court said, this is a fact as to how the murder has taken place. Who did the murder? These are all the facts which are within the exclusive knowledge of that particular person. And when he has not offered any explanation, he is liable to be conviction. And such judgments were also upheld by the High Court and the Supreme Court also. So you must be thorough with all these providence, rules of evidence under the Evidence Act, CRPC, to do any case with respect to the substantive law of IPC or other criminal statutes, plethora of criminal statutes that are available. You must be thorough with respect to the provisions of the CRPC and the Evidence Act. So when we first went to the court to observe the evidence, which is a part of the curriculum, so the then Subramaniam sir was the additional district judge. So he said, do you have 3-in-1? We don't know what is 111, what is the 3-in-1, that we do not know. He asked everybody by standing up. Nobody has that particular 3-in-1 book with us. So he said, by making a difference between the substantive law and procedural law to an advocate is like a Veda to a Hindu, is like a Quran to the Muslim, is a Bible to the Christian. You must always keep that 3-in-1 book beneath your head, beneath your pillow. And whenever you wake up, you must read one or other provisions. So unless you are thorough with the Criminal Procedure Code and also the Evidence Act 4 to 30 and some provisions here and there, 105, 106, etc., burden of proof as to how it will be shifted, so and so. In that way, and what is the power of the judge to put your questions, and what is the power of the advocate to put questions, can you put scandalous questions, etc., which are enumerated in the Evidence Act. It is highly difficult to practice. You are not doing justice to the client which you are appealing. So, say with respect to omissions, so though the courts are not hearing, though the established principles are there, so in some cases, A, B, C are friends. D lodges a complaint. A, B, C, D are the friends. D lodges a complaint stating that A and B killed the E. That is the first information report. So he knew D intimately. He knew him by his name. He knew him, he has got close acquaintance with the accused. His name doesn't find place in the first information report. What is the effect of it? Can you say it as a omission? So take another example. So you are in the house, some dacoits come into your house, beats you and takes away the ornaments, etc. You doesn't know their names, whereabouts, etc. You didn't give your names, the accused. Some persons have come and committed the offense, so on and so forth, with respect to other details. So in both the cases, what should be the approach of the court? Subsequently, the police identifies the accused and then recovers the last stolen articles from the house and files a charge sheet stating that, Your Honor, can you argue when the absence of giving names are fatal to the prosecution? In both the cases. So that there lies the advocacy. So in this case, he knew him very intimately. In spite of the fact of knowing that particular accused person very intimately, he did not mention the name of that accused,
And that is a fatal omission, very, very in the context in which the participation presence of C is not mentioned, is a material omission, which amounts to contradiction. That amounts, if it amounts to contradiction, that could be said, you can safely say that is not present at the scene of occurrence at all. And the statement of this particular FIR has got both corroborative and contradictory value, what the courts are saying. It's not a grammatical variation with all the details like that. So the courts, even now, even we give a number of rulings from 97 to 2000, particularly in Abranappa versus State of Karnataka, where the Supreme Court held that failure to mention the name of the accused who intimately knew is amounts to a material contradiction, and that C is liable to be acquitted. Some judges are writing the FIR is not an encyclopedia. That is what the version is now coming. Because in some cases, the judges said that FIR is not an encyclopedia, and you need not mention the graphic details relating to commission of the offense, so and so. There is such ruling. In the context in which that particular judgment has occurred is totally different. The facts are different. But the same principle which the ratio decidendi which the court wrote, you are applying the same thing to the facts where they are totally distinct and different. So marshalling of the facts must be, the advocates must marshal the facts and each case and to find out the rulings. So then with respect to serious omissions, so if the cases the court said even in 2006 and even in 2017, also 2096 7 SEC, Judicial versus Union of India, Hasina versus State of Punjab are the basis. A fact which is not disclosed by a witness either in the first information report or in the subsequent statements recorded by the police amounts to omission, and such omissions amounts to improvement, and the court cannot give findings based on the improvements, etc. So in that way, omissions and contradictions also area where you are expected to learn and to find out various rulings and keep it with you. And if you are thorough with 100 cases, you can practice even without verifying for 15 years. So 100 cases knowledge, you can use that particular knowledge for about 15 years even without referring to the book. And then again after 15 years you can collect another 50 to 60 and our profession will go on. So the third aspect is motive. What is meant by motive? Motive to commit? Yes. What is meant by motive? So previously, the courts used to consider this aspect also. In circumstantial evidence, motive plays a very significant role. There is absolutely no doubt about it. And motive is one of the essential constituent which the prosecution is expected to prove in case of circumstantial evidence, and there is no change in the consistent opinion of the hierarchy of the courts from time to time, which when circumstantial evidences came across them, that motive plays a significant role in circumstantial evidence. So even if in the cases where there is direct testimony, motive, they used to say, motive for the accused to have resorted to commit the crime must be such that a reasonable basis for the commission of the crime, though degree may vary, but nexus as such must exist. So this is the approach of the courts. So there must be nexus between the alleged motive and to the act resorted by the accused. Take for an example that we went to a bazaar, some slender incident has taken place where he has bet me, and subsequently that man was murdered. And he sought to, because of this particular case, I am sought to be implicated in that particular case. So whether the degree of this offense, so whether the nexus is reasonable, reasonability of the motive is to be considered. Now the line of ruling is man's brain is a devil's workshop. So we do not know
you cannot lay with any mathematical precision what degrees of what degrees of motive constitutes a basis for the commission of the offense. So in this way, I am only trying to drive you to as to how the law has been completely drifting away from the accused, and the interest of the society has become major concern. Interest of society, including the interest of the victim, and they always trying to give a role in the participation. Time and time. Huh? Can I continue for some more time? Up to 2. Okay, thank you. So then, we must see, you must categorize the witness into various groups. Many types of witnesses are coming before the court to give evidence. So as to how they must be cross-examined, as to how you had drive the court to disbelieve their particular witness, depending upon the type of the witnesses that you are facing during the course of a trial. So how many types of witness, to name a few? Child witnesses. So again the question comes whether child is a competent witness to give evidence. So then independent witnesses, then chance witnesses, then inimical witnesses, then partisan witnesses, then crippled witnesses, and then natural witnesses, and then finally the whole problem comes with injured witnesses. So previously, the courts were of the opinion that the evidence of injured witness can be accepted if that the court is satisfied that he is a truthful witness and the account furnished by him is in consonance with the probabilities of the case, which requires, and then the court said, merely because a witness is an injured, it cannot be said that whatever he speaks is a gospel truth. Now, this was the approach of the court. So, the assessment of the evidence given by the witness cannot be taken by its face value. It also must be subjected to probabilities. It also must be find out whether there is a ring of truth in the testimony of that particular witness, and then whether if it is in consonance with the probabilities of the case, then only the evidence of injured witness can be believed. Now there is a total drift. A injured person is naturally witness present at the scene of occurrence, and that it is not, he will not implicate other persons, giving up the persons who dealt close to him, and his evidence has got very importance and is so weighty in a criminal proceedings to accept the testimony of that unless there are compelling reasons. So then previously gospel truth has been given by, that word has been gone away, vanished in the criminal justice, and now a new approach has been coined, stating that then believe the witness as truthful witness, then only find out whether his evidence would any way liable to be rejected. From reverse findings, the court is saying. So how much difficult for you? And previously, if all there were relations to give the evidence, so our job is very easy previously. We are only victimized from 1922 onwards. And previously, in many cases, we got acquittal. Now, not even one case, that's a different aspect. So then, if there is a total change, you have to see, if only relatives has given the evidence, the court used to
acquit the accused on the ground that none of the independent witness near the scene of occurrence is not examined, and on the short ground they used to disbelieve the evidence of the relatives and interested persons and acquit the case. Now the court say, no independent persons in the society in which we are living will come forward to give evidence. It is only the relatives who, and when that too when they are the natural witnesses, they are only the witnesses on whom the court can really trust and convict the accused. So in that way, from to hundreds of types of even witnesses, you have to examine how many kinds of witness, child witnesses, whether they are competent to give evidence, what qualification they should have. Competent, intelligible understanding. Baita, first, provided the witness has intelligible understanding and her mental process must be such that, and the court examine her mental process by putting some questions, whether what is the difference between truth and falsehood, etc. So what is the child witness? It is very difficult. Women and child witnesses, for all the defense advocates, they are you must, unless you tackle them with all your mental process applying to them, without even hurting them, taking them to your confidence. You must take such with those witnesses as if you are supporting them. Then only you can get some answers. So most dangerous witnesses are child witnesses and the woman witnesses. So now the position is law well settled. Though merely because he is a child witness, his evidence is not liable to be rejected. The tender age cannot be allowed to testify. If he has intellectual capacity to understand the questions and give rational answers, thereto the court held that the evidence of a child witness is not to be judged per se, but the court by the rule of prudence considers such evidence with close scrutiny, but only on being convinced of the quality of the evidence, of their reliability. The sole testimony of the child witnesses is sufficient. So now the one position, there is only one single witness who gives evidence before the court, and there is no other evidence apart from other features. So can the solitary testimony of a witness can be believed? Can a single witness testifies to a very, very, very serious and heinous offense of murder? Can the testimony of a single witness can be believed to inflict punishment? Huh? Corroboration? Is it a rule of law? Corroboration is a rule of law. Where does it say? Corroboration is a concept evolved by the court. Prudence requires that the testimony, it's a prudence evolved by the court. There is no law that so much of quantity of evidence is required to prove a fact. Nowhere in the Evidence Act. So previously, the court used to say, so though the doctrine of falses in omnibus is not applicable to Indian context, but at the same time, when there is a solitary testimony in a given case, the court must examine that evidence with utmost care and circumscription. If the evidence of that particular witness is partly believable and partly unbelievable, to that extent which is believable, the court used to have required to have corroboration. Unless it is corroborated, to that extent which is believed by the court to the evidence of that witness, but because his testimony is partly disbelieved by the court, so to that part which the court believed, the court used to insist corroboration.
independent corroboration. I am saying corroboration not from his own evidence, by FIR or 161 statement, by other statements, etc. Independent corroboration, then the courts used to convict the accuser. Now says they will depend, if the falsus no doctrine is frequently used with respect to these injured witnesses or solitary witnesses, and solitary omnibus is not applicable to the Indian context, and they used to say that to the, if they have believed that the testimony to the material aspects relating to this case, and they are convicting that thing, that evidence. So in the a recent ruling, I don't want to name it, who I conducted, there is evidence that he was murdered just when bombs were thrown on a bomb, and he ran away, and to the seat of the driver, to the side of the driver from his position, and there he was done to death. This is the only evidence. For that there is 4 or 5 witnesses. But when it comes to medical evidence, the whole backside of the skin was peeled. He was done to death by bombs and with hunting sickles. The whole backside of the this disease was peeled, skin is peeled. So we have elicited from the doctor that the peeling of the skin occurred by dragging that man very hard surface to a considerable distance. Doctor said yes. Doctor is not a partisan witness to us. He has spoken independently, he has came to that, and he has given yes. So there is no explanation coming from all the eyewitnesses, 4 witnesses examined, that as to how that peeling of the skin has been taken place. So we have a positive evidence, unimpeachable evidence, not by probability or possibilities, but unquestionable, unambiguous declaration that these injuries, this peeling of the skin is only the result of dragging him to a considerable distance at a long distance. Even then the court said, medical evidence is only opinion evidence. There might have been many factors for peeling of that particular skin, either by disease, etc. Sir Navutaradu, Sir Jushnada case, by these things. And thereby, for various reasons, the courts are convicting. See the difficulty of the defense in the present day context. So friends, any amount of thing can be stated, and you must know what is meant by evidence. What is evidence? What is evidence? What do you mean by evidence? What is your understanding of the word evidence? మనం ఎవిడెన్స్ అనేది తెలియకుండానే ఎవిడెన్స్ చేస్తున్నాం కోర్టులో. బై ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం, నాట్ బై వీ డోంట్ హ్యావ్ సబ్స్టాన్సివ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సబ్స్టాన్సివ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండానే 10 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు చేస్తున్నాం. అది మనకి ఎందుకంటే మనం వీఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ కాలేజెస్ where they doesn't teach. Even if they teach, we don't go to the colleges. We are all backbench students making a lot and going away during the legal system. What is meant by evidence? How many types of evidence are there at least? So this is all in the realm of God, sir. You must say a few things about Evidence Act. And Evidence Act, so only thing, all definitions, what is evidence, what is fact in issue, what is not proved, what is proved, what is unproved, not proved, proved, disproved. Disproved, what is meant by disproved, not proved, and proved. Then what is the relevancy of fact, which sections deals with the relevancy of fact, 4 to 50. If you doesn't know 4 to 50 of the Indian Evidence Act, that is BSA, you cannot cross-examine the witness. So that gives you what are the relevant facts. So which are admissible evidence. And we are living in an era where
The judges, including the district judges, in spite of, we are helpless even after putting 45 years of standing. We are helpless before the Sessions Court when they are recording the entire confession given by the police officer. At least we are making a very humble request even to record our objections. They say that we are not using it. If you are not using it, why should you waste the time of the court and the paper and the salary of the typist typing that? Nobody is hearing our cry. So everybody, then the punch witness comes. 10 pages recorded one judge who was present at the time of interrogation. So he also said, as written entirely in the confessional statement, everything is being stated by him. The answer given by them is, whatever witness say, we are bound to record it. What is the difference between admissibility of the evidence and inadmissibility of the evidence? You can only record the admissible evidence. Admissible evidence as laid down on 40 to 50 of the Evidence Act. So these are all the basic principles which I implore all the, I am sorry if I have crossed my limits. I request you to read the provisions of the procedural law. Mere knowing substantive law is of no use. You must also know the procedure with which you must, sir will say, many interlocutory applications, etc., etc. Unless you are thorough with the CPC, CRPC and the Evidence Act, you are not an advocate in its full sense of it, So I request you all even to read these three things. As I remind you again, they are Vedas for you, they are Bibles for you, they are Quran for you. Please read, and particularly the newcomers you may know, but we have got difficulty even now. Distinction between CRPC and BNSS, IPC and BNSS, with this 2 o'clock is over. I am sorry if I have transgressed the rules of evidence to speak, and I am again beholden to Nara Srinivas Garu for giving me this opportunity to interact with you. Thank you very much. మిత్రులారా, ఇప్పటివరకు క్రిమినల్ ట్రయల్ క్లాస్ తీసుకున్న గురుప్రసాద్ గారికి మనందరి తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, వారికి ద ఐడియా ఆఫ్ జస్టిస్ అనే పుస్తకాన్ని బహుకరిస్తూ సన్మానం చేయవలసిందిగా బి లీలాకృష్ణ గారిని కోరుతా ఉన్నా. ఒక్క నిమిషం, ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఉంది. నర్రా శ్రీనివాస్ గారు అనౌన్స్ చేస్తారు. ఒక్క నిమిషం. మిత్రులారా, ఇప్పుడు లంచ్ అయిన వెంటనే 3 గంటలకు మన సెషన్ స్టార్ట్ అవుద్ది. చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే అక్కడ చిట్ చాట్ చేసుకున్నారు హాల్స్లో కూర్చొని మెస్ దగ్గర. దయచేసి మీకు చెప్పేది ఏంటంటే టైం సెన్స్ పాటించాలి. ఎవరో దయచేసి 3 తర్వాత రూమ్స్లో ఉండడానికి వెళ్ళలేదు, రూమ్స్ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోతాయి. ఇంకోటి, ఈ ఐడి కార్డ్స్ కొత్తగా తీసుకోవాల్సిన వాళ్ళు, ఈరోజు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇక్కడ ఉండండి, వాళ్ళు ఇక్కడికే వచ్చేసి ఐడి కార్డ్స్ని ఇష్యూ చేస్తారు. ఇంకోటి, క్లాస్ మధ్యలో చివరి రోజులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒకరికొకరు డిస్కస్ చేసుకుంటారు. మీకు ఏదైనా డిస్కషన్ కావాలంటే ప్రత్యేకంగా టైం ఇక్కడ ఎలకేట్ చేద్దాం. దయచేసి క్లాస్ని డిస్టర్బ్ చేయొద్దు. అదేవిధంగా మధ్యలో వెళ్తా ఉన్నారు, సెషన్ జరుగుతుంటే మనం 1.5 కూడా కూర్చోలేకపోతే ఎలాగా? ముందు